1.0 at Shivaji University, Kolhapur, organized by Center for Innovation, Incubation and Linkages in collaboration with SUK Research and Development Foundation. The conclave is a platform where visionaries, innovators, policymakers and industry leaders unite to shape the roadmap for Vikasit Bharat 2047 through innovation and startups. Shivaji University, Kolhapur, PM Usha sponsored Academia, Industry and Government Conclave 1.0 with the theme Innovations and Startups for Vikasit Bharat 2047. Today we have esteemed guest Padma Shri Dr. Sanjay Dhande sir, former Director IIT Kanpur, with us for this inaugural function along with the university authorities to guide us. I welcome them all in this inaugural program. With the theme Innovation and Startups for Vikasit Bharat 2047, now I invite Professor Dr. S.T. Derekar sir, Director, Center for Innovation, Incubation and Linkages, to welcome the guest and share objective of this conclave with the audience. A very good morning to everyone. We are here for the inaugural function of PM Usha sponsored Academia, Industry, Government Conclave 1.0, organized by Shivaji University Center for Innovation, Incubation and Linkages and SUK Research and Development Foundation in association with our esteemed academia co-partners, industrial co-partners and governmental co-partners. It is an honor to welcome our distinguished guests on the dais as well as esteemed dignitaries, delegates present on the dais. On the dais, we have with us the chief guest of this function, the world-renowned scientist, Padma Shri awardee, former director of IIT Kanpur, keynote speaker of this conclave, Honorable Professor Sunilji Dhande sir, president of this function, a guiding force behind the university's pursuit of excellence, Honorable Vice Chancellor Professor D.T. Shirke sir, distinguished dignitaries on the dais which include Honorable Pro Vice Chancellor Professor P.S. Patil sir, a distinguished world-renowned scientist of this university, Registrar of this university, Dr. V.M. Shinde sir, organizing secretary of this conclave and CEO of our sectional company, Professor P.D. Rao sir. Of the dais, we are honored to have keynote guest speakers, include Rushikesh Dhande, panel expert, P.P. Vadgapur sir, and other eminent experts from different corners of the India. The dean of the various faculties include Professor S.S. Mahajan sir, head of the university departments, faculty members, research scholars, delegates, organizing committee members. Then industrial representative include M.P. Sheikh sir, Ravi Doli sir, Painte sir, Pandit Rao sir, and many others. Then governmental representatives, press and media reporters and student parents. So as the convener of the conclave, I am truly delighted to extend a warm welcome to all of you. As you are aware that India has a third largest startup ecosystem where we have more than 1.5 lakh startups in India presently. However, to become a developed nation, government sets a target of $30 trillion economy by 2047. To be achieved through the various sectors like service, industrial sector, agriculture and other sectors. To achieve this target, we need a strong, vibrant and dynamic innovation and startup ecosystem for socio-economic development of India. And we have envisioned a platform that brings together the brightest, engaged and innovative minds from the three key sectors, academia, industry, government, to foster collaboration, drive innovation and strengthen the startup ecosystem, ultimately transforming India into the Viksit Bharat by 2047. Thus, the theme of this conclave
is innovation and startup for Viksit Bharat 2047 is not a just vision but a call for action. And in this context, in this conclave, we have included the various the expert lead discussion and panel sessions from the industrial, academia and government experts, Women Entrepreneurship Forum to promote inclusivity in innovation and startup ecosystem, industrial and startup exhibition showcasing the groundbreaking, the ventures and the ideas, then university patent showcasing to highlight research with commercialization potential and tech transfer, then research endeavors of different stakeholders leading towards the startup and entrepreneurship, successful the startup stories to inspire the young and emerging the entrepreneurs. Then School Connect initiative, that is also one of the part of the conclave. And yesterday we conduct the School Connect 2.0, where more than 185 projects, innovative projects, have been showcased by the different the children from more than 130 Atal Tinkering schools of the Kolhapur districts. We have also innovator investor dialogue to bridge the funding gap between the innovator and investor, and many more. So today and tomorrow we will engage in meaningful dialogue on the strengthening research industry linkages to foster the innovation startups, enabling policy frameworks that nurture startups and other aspects of the entrepreneurship, empowering young and women entrepreneurship to scale up globally and leveraging the emerging fields such as AI, renewable energy, space technology and many more. So thus this conclave is more than just a discussion, it is a catalyst for groundbreaking ideas, transformative collaboration and impactful partnership that will shape India's future in the global innovation landscape. With this, I once again extend my warm welcome to all the dignitaries of the dais and of the dais. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir, for your inspiring work and for setting the tone of this conclave. Today we embark on a journey that brings together academia, industry and government on a common platform, one where ideas turn into action, startups flourish and policies shape a bright tomorrow. I request Honorable Vice Chancellor, Shivaji University, Professor Dr. D.T. Shirke sir, to felicitate our guest and offer a book of Rajarshi Shahu Maharaj and a memento as a token of knowledge and love. Shivaji University carries with the name of the great visionary, leader and the king of Maharashtra, and Kolhapur district is honored by the Shahu Chhatrapati Maharaj legacy for the visions in innovations and startups. So with his name we offer a book of Chhatrapati Shahu Maharaj and a memento of Shivaji University. Thank you everyone. Please be seated. To mark the beginning of this significant event, let us invoke the blessings of nature by watering the plant. I request our esteemed dignitaries and the guests to inaugurate the conclave by watering the plant. In our university, we set up a new examples for every actions, and we inaugurate our functions by watering a plant to take the blessings of the nature. Academia, industry and government conclave under PM Usha sponsored scheme Innovation and Startup for Viksit Bharat 2047, jointly organized by Shivaji University Center for Innovation, Incubation and Linkages and SUK Research and Development Foundation. The inauguration of the conclave is taking place by watering the plant by the esteemed dignitaries and our chief guest, Dr. Sanjay Dhande sir.
Thank you everyone. I request everyone to be seated. Now I would like to invite Pro Vice Chancellor of Shivaji University, Professor Dr. P.S. Patil sir, to give blessings to this conclave and give an introduction of our chief guest, Dr. Sanjay Dhande sir. Dr. P.S. Patil sir, please. The chief guest of today's function, Honorable Dr. Sanjay Dhande sir, the president of today's function, Honorable Vice Chancellor, Professor D.T. Shirke sir, Registrar of the University, Dr. V.N. Shinde, Dr. Dereka, who is the Director of Innovation and Incubation SAFE, and Dr. P.D. Rao, who is the Chief Executive Officer of SUK R&D, Research and Development Foundation. Here we have some of the eminent established businessmen and entrepreneurs and their dear participant claims. I'm indeed very happy to be here on the occasion of this inaugural function of Academia Industry Government Conclave 1.0. The main theme for this is Innovation and Startup for Viksit Bharat 2047. On this occasion, I would like to introduce today's chief guest, Professor Dhande, who is an eminent educationist and who was the director of Indian Institute of Technology, Kanpur for about 10 years. With his academic and administrative vision, he formed the Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing, Jabalpur. He is currently working as the chairman of Board of Governors of National Institute of Technology, Delhi, and National Institute of Industrial Engineering, Mumbai. He is currently serving as the Chancellor of Avantika University, Ujjain. Professor Dhande did his BE in Mechanical Engineering from University of Pune in 1969 and earned his doctoral degree from IIT Kanpur in 1975. Professor Dhande has worked in the field of computer-aided design, rapid prototyping, rapid tooling, and reverse engineering. He developed Atole, an innovative computer-aided design technology for Indian Aeronautical Development Agency, which is used by several aircraft manufacturers around the world. He has served as a member of Telecom Regulatory Authority of India and has also been a member of Scientific Advisory Council to the Prime Minister of India. An innovative technologist, acclaimed academician, and eminent researcher, and an able administrator, Professor Dhande has been the recipient of numerous awards and fellowships throughout his illustrious career. He is a fellow of Indian National Academy of Engineering, Maharashtra Academy of Sciences, and Institution of Engineers, and Institution of Electronics and Telecommunication Engineering. The Government of India conferred upon him the Padma Shri Award in the year 2013. And we are indeed very much honored to have him here on the occasion of inaugural function of this one of the prestigious conclave that we have organized on the university campus, and that has a fusion of academia, industry, and government. In fact, we also have invited a few of the government officers who will come over here to interact with the participants and they deliberate. The participants can deliberate with them, they can discuss with them, and if they have some ideas, they can share with them, and if they can also interact on the line of getting funds from the government to start entrepreneurs and to start the startups. So this is altogether a new type of a conference or conclave in which we would like to give ample opportunity to the students so that students can develop a different perspective of looking at the curriculum. So far we have seen that we have certain, say, BTech, MTech or something, different examination. We work for the examination, but we fail in coming out with some of the innovative ideas. And that is the main idea of this particular conference, that the students should think independently and come out of box idea.
However, out-of-box idea comes out of full box. And therefore, your box should be filled with different ideas, different phenomena, and different experiments and experiences. And therefore, in order to fill your box with appropriate precursors, we have organized this particular conference. You please take a full benefit of this conference, in which there is an ample opportunity for you to interact with the academicians, industry persons, entrepreneurs, and government policy makers. And this particular activity will also lead our university to venture into NIRF innovation, because nowadays people are expecting something more out of academic institutions, just like the IITs. So when we talk about NIRF innovation ranking, and if you look at the internet NIRF innovation ranking homepage, you will see that the top ranking institutions are IITs. So IITs inculcate this particular habit into the minds of the students, and therefore we also have to start that particular mindset. We have to engineer the mindset of the students so that they can come up and start the entrepreneurship and startups. And the last question that students may have in their mind is why to become entrepreneur, why to start the startups. So to just encourage and motivate the students, I just would like to put forward one important thing, that in the world, out of all the billionaires in the world, 75% of them are entrepreneurs. I think this particular sentence is enough for you to encourage yourself and motivate yourself and take part actively in this particular conference. And I wish you all the best. Thank you so much. Thank you, sir, for your valuable insights. Your thoughts will surely inspire us in our journey towards innovation-driven progress. And now, a moment of pride and honor. We are privileged to have with us Padma Shri Dr. Sanjay Dhande, sir, former Director, IIT Kanpur. Sir, I now request you to officially declare the inauguration of the conclave, Academia Industry Government Conclave 1.0, and address the esteemed gathering. सर्व करवीर निवासियांना माझा प्रणाम. आज सोमवार आहे आणि देवीचं दर्शन सकाळी घेतलेलं आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की अंबाबाईच्या आशीर्वादाने हे सत्र आणि ही कॉन्फरन्स खूपच सक्सेसफुल हो अशी आमच्या सर्वांतर्फे सदिच्छा. खरं म्हणजे अकॅडमिया इंडस्ट्री हा विषय बऱ्याच वेळेला मांडला जातो, पण यावेळेला मला अकॅडमिया, इंडस्ट्री आणि गव्हर्नमेंट असं 3 लोकांचं कडवोळ केलेलं बघितलं, तेव्हा मला जरा आश्चर्य वाटलं की म्हणजे गव्हर्नमेंट कुठून आलं. पण नंतर माझ्या लक्षात आलं की इट इज अकॅडमिया, इंडस्ट्री अँड सोसायटी ॲज अ होल. The society has some expectations from both academia as well as the students, and of course industry. कोल्हापूरला हे काही सांगायला नको की इंडस्ट्री म्हणजे काय. खरं म्हणजे बघितलं तर मला आठवतंय की त्यावेळेला तो मी नव्हेच म्हणून नाटक झालं होतं, त्याच्यात सरकता रंगमंच वापरलं. तो सरकता रंगमंच करणारे बाबूबाई मिस्त्री हे कोल्हापूरचे, मेनन पिस्टन म्हणून आहेत. त्याच्यानंतर मी कोल्हापूरला बऱ्याच वेळेला बघितलं की छोटे छोटे कारखानदार, इचलकरंजीला फाउंड्रीज होत्या, मिरजमध्ये बरेच वाद्य बनवणारे कलाकार होते. तर या भागामध्ये माझ्या मताप्रमाणे फॅबटेक ज्याला आता आपण म्हणतो त्याचं खरोखरी मूळ स्थान आहे. पण असं म्हणायला पाहिजे की त्याला आता वेगळ्या प्रकारे आपल्याला बांधणी करायला पाहिजे, वेगळ्या प्रकारे रूप द्यायला पाहिजे, नवीन प्रकारे रूप द्यायला पाहिजे, आणि ते काम या स्टार्टअप्सनी करावं अशी समाजातर्फे अपेक्षा आहे. अर्थातच इंडस्ट्री विल प्रॉस्पर, पण जनरली काय झालं आतापर्यंत तुम्ही जी इंडस्ट्रीची डेव्हलपमेंट आहे ती बघितली
तर तुम्हाला असं दिसेल की कुठून तरी बाहेरच्या देशातनं, म्हणजे आज इंडस्ट्री बनवली, इयर 1.0 इज द इंडस्ट्री फॉर्मेशन. दुसऱ्या दिवशी हे लोक पळतात किंवा इंग्लंडला कोलॅबोरेशन केलं किंवा फ्रान्सशी कोलॅबोरेशन केलं किंवा जर्मनीशी कोलॅबोरेशन केलं किंवा USA कोलॅबोरेशन केलं किंवा UK कोलॅबोरेशन केलं. मला आठवत आहे की एका कारखान्यात नुसतं बेरिंग बदलायचं झालं किंवा बेरिंगचे डायमेन्शन बदलायची झाली तरी सुद्धा ग्लासगोला विचारायचं. मग त्यांनी जर परमिशन दिली तरच डायमेन्शन बदलायचे. आता तुम्हाला माहिती आहे की हे बदलण्याशिवाय काही गत्यंतर नाही आहे. पण आपल्याकडे जो सर्वात पापभिरू मनुष्य असेल तो डिझाईन ऑफिसचा इन्चार्ज, असला प्रकार चालू होता. म्हणजे डिझाईन ऑफिस म्हणजे फक्त रेकॉर्ड किपिंग ऑफिस होतं. त्याच्यामध्ये बाकी काही काम करायचं नाही, कारण सगळी ड्रॉइंग्स बाहेर नाही यायची. त्यावेळेला मला असं वाटतं की आपण शिकावं सगळ्यांकडनं, पण शेवटी आपले प्रॉब्लेम्स आहेत, आपल्याला सोल्युशन्स काढायचे आहेत आणि ती सोल्युशन्स आपणच काढली पाहिजे तरच काहीतरी. माझ्या मताप्रमाणे इंजिनिअरिंग फॅकल्टी इज द मोस्ट युजलेस एलिमेंट ऑफ द सोसायटी. त्यांनी खरं म्हणजे स्टार्टअप्स का नाही करू? युनिव्हर्सिटीनी खरं म्हणजे पॉलिसी बनवायला पाहिजे की तुम्ही लोक स्टार्टअप्स बनवा, तुम्ही लोक उद्योजक बना. आज रूट 128 म्हणून MIT USA बाहेर एक रोड आहे. त्या रूट 128 वर प्रत्येक प्रोफेसरचा कारखाना आहे, प्रत्येक प्रोफेसरचं युनिट आहे. पण याचा अर्थ ते लोक जात नाहीत. 40 तास युनिव्हर्सिटीला द्यायचे म्हणजे देतात, पण तिथं त्यांनी CEO नेमलेला आहे, CFO नेमलेला आहे. फक्त हे लोक आयडियाज देतात. आपल्या आयडिया जर असतील तर त्या कशा कन्वर्ट करायच्या रियालिटीमध्ये, हे काम ते करतात. मी काल सांगत होतो की अमर बोस म्हणून एक फार मोठे इंजिनियर होऊन गेले. अमर बोस टिल हिज डेथ he was the professor of electrical engineering at MIT, and he also ran the most successful company called Bose Corporation. तुम्ही बघितलं असेल की स्पीकर्स वगैरे जे असतात ते बोसचे स्पीकर्स असले की लोक सांगतात फार चांगले स्पीकर्स आहेत. द बेस्ट स्पीकर्स इन द वर्ल्ड वेअर द बोस स्पीकर्स. अशा अमर बोसनी जे काम केलेलं आहे ते खरं म्हणजे आपल्याला गायडिंग असायला पाहिजे की तुम्ही उद्यमी व्हा आणि तुम्ही शिक्षकही व्हा. असं जर कोणी असेल तर मला असं वाटतं की शिवाजी विद्यापीठ त्या लोकांना एक्स्ट्रा प्रमोशन देईल किंवा त्या लोकांचं कौतुक करेल. पण असं होत नाही. आपल्याकडे किती प्रोफेसर असे आहेत की जे म्हणजे प्रोफेसरी करता करताच दमछाक होते, तर मग त्याच्या पुढे उद्यमी व्हायचं कसं? तर मला असं वाटतं की जेव्हा मुलांना तुम्ही सांगता की स्टार्टअप बनवा, स्टार्टअप बनवा, तर तुम्ही कोण सांगणार आहे? तुम्हाला जर तुमच्यातच नाही आहे तर तुम्ही काय सांगणार? त्यापेक्षा पहिल्यांदा माझं म्हणणं असं आहे की हे जे कुठलं सेंटर बनवलेलं आहे त्या लोकांनी पहिला क्लास घ्यायला पाहिजे, तो म्हणजे शिक्षकांचा, की शिक्षकांना कसं उद्योगी बनवायचं हे पहिलं ठरवा. आणि जर ते शिक्षक खरोखरीच उद्यमी बनले, त्यातले 10%, 20% जे काही होतील ते त्यांना सपोर्ट करायचं काम युनिव्हर्सिटीने करायला पाहिजे. आणि या दोघांना सपोर्ट करायचं काम बँकांनी करायला पाहिजे. खरं म्हणजे मी काल विचारलं होतं, आजही मी तुम्हाला सांगतो, मी इस्रायलला गेलो. इस्रायलला 10 स्टार्टअप्स असतील तर 11वं युनिट 10 गाळे ते करायचे, त्याच्यामध्ये स्टार्टअप्स लावलेले होते. 11वा गाळा बँक असायची, तिथं बँक तिथंच असायची. त्यामुळे हे लोक आपले बाहेर आले की कुठून कर्ज घ्यायचं? बँकेतनं कर्ज घ्यायचं. आज कर्ज लागतं, त्याच्याशिवाय उद्योग सुरू होऊ शकत नाही. आणि त्या कर्जाचे जर ते तुमचं प्रपोजल इव्हॅल्युएट करायला पाहिजे, तुम्हाला कर्ज द्यायला पाहिजे की नाही हे ठरवायला पाहिजे. मग कर्ज बँकेचे लोक विचारतात गहाण काय ठेवणार? आता तुम्ही काही
म्हणजे कंपनी जर सुरू करायची असेल तर तुम्ही आपल्या बायकोचे दागिने गहाण ठेवू शकत नाहीत, कारण ते वेगळे असतात. पर्सनल लाईफ अँड प्रोफेशनल लाईफ शुड नेव्हर बी मिक्स्ड. पण आपण आयडिया जर असेल तुमच्याकडे, खरोखरी चांगली आयडिया असेल, तर त्या आयडियाचं मॉनिटायझेशन का नाही करू? आज आपण समजा माझ्याकडे कुठली आयडिया आहे, ती आयडिया 10 लाखाची आहे का 5 लाखाची आहे का 1 लाखाची आहे हे ठरवायचं बँकेने, आणि त्याप्रमाणे मला कर्ज द्यायचं. जर बँकेने कर्ज दिलं तर तुम्हाला सांगतो की तुमचा धंदा व्यवस्थित चालेल. शेवटी कसं होतं की स्टार्टअप वगैरे ही सगळी मोठच नाव आहे, त्याच्यामध्ये शेवटी धंदाच असतो. तर त्यामुळे माझं म्हणणं असं आहे की धंदा करायचा असेल तर तुम्हाला हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की कर्ज लागतं, त्याच्याशिवाय धंदा होत नाही. आणि ते कर्ज फेडायचं कसं हेही महत्वाचं आहे. ते कर्ज जर फेडलं आणि हे सगळं करायचं काम सरकारचं आहे, तर मला असं वाटतं की सरकारने बँकांना उपयुक्त केलं पाहिजे. बँकांना हे सांगितलं पाहिजे की आयडियावर सुद्धा मॉनिटायझेशन करा. ती जमीन असली की मॉनिटायझेशन होतं, तुमच्याकडे दागिने असले की मॉनिटायझेशन होतं. पण माझ्याकडे आयडिया आहे तर त्याचं मॉनिटायझेशन होत नाही. का होऊ नये? म्हणजे माझं म्हणणं असं आहे की आयडिया जर तुमच्याकडे चांगली असेल, त्याचं मॉनिटायझेशन झालं तर तुम्हाला कर्ज मिळू शकतं. बरं, दुसरी गोष्ट म्हणजे कर्ज तुम्ही हप्ते कसे भरणार हा महत्वाचा प्रश्न असतो. कर्ज घेताना पहिल्यांदा विचार करायचा असतो हप्ते कसे भरणार, आणि ते हप्ते भरायला तुमच्याकडे वर्क ऑर्डर्स पाहिजे. वर्क ऑर्डर्स नसतील तर हप्ते तुम्ही भरणार कसे? कारण रेव्हेन्यू पाहिजे ना. तर रेव्हेन्यू नसेल तर तुम्हाला हे सुद्धा येत नाही. तर वर्क ऑर्डर्स तुमच्याकडे चांगल्या पाहिजेत. आता स्पेस एरियामध्ये पुष्कळच कंपन्या सुरू झालेल्या आहेत. न्यूक्लिअरमध्ये फॉर्च्युनेटली आता फ्रान्स बरोबर आपला जो करार झालेला आहे, त्याच्यामुळे न्यूक्लिअर क्षेत्रामध्ये सुद्धा अपरंपार संभावना सुरू होत आहे. त्याच्यानंतर तुमच्या डिफेन्समध्ये तर मी सजेशन दिली प्रो व्हाईस चान्सलर्सना की तुम्ही एमटेक इंटरडिसिप्लिनरी इन डिफेन्स टेक्नॉलॉजी सुरू करा. प्रायव्हेट सेक्टरची लोक आता ते बुजगावणं, माझ्या मताप्रमाणे सिक्युरिटी 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 म्हणून बुजगावणं इतकं करतात की कोणाला काही करताच येत नाही डिफेन्समध्ये. माझं म्हणणं असं आहे की तुमची सिक्युरिटी बरोबर आहे, कबूल आहे मला, पण म्हणून आम्ही करायचंच नाही काही. तुम्हाला माहिती का की सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे नाव कसं पडलं? सिव्हिल इंजिनिअरिंग पूर्वीच्या काळी इंजिनिअरिंग वॉज ओनली मिलिटरी इंजिनिअरिंग, आणि ते मिलिटरी होतं म्हणून हे सिव्हिल. गॅरिसन इंजिनियर म्हणून एक पदवी असायची, ती पदवी गॅरिसन इंजिनियरनी फक्त घरं बांधायची, धरणं बांधायची. मिलिटरी करता जे काही सपोर्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल ते बनवायचं, त्याला गॅरिसन इंजिनियर म्हणायचे. आपल्याकडे मिलिटरी इंजिनिअरिंग म्हणजे मेटलर्जी किंवा आपण तोफा बनवायचो, त्या तोफा बनवायच्या जे फाउंड्री लागायची, ती फाउंड्री सगळी मिलिटरी इंजिनिअरिंगमध्येच होती. गन्स बनवायचे असतील तर त्या तुम्हाला फाउंड्री इंजिनिअरिंगमध्ये बनवायचे असतात. तर मिलिटरी इंजिनिअरिंग वॉज द मोस्ट. दापोडीमध्ये पुण्याला जवळ एक कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंग म्हणून आहे. तर माझं म्हणणं असं की ते मिलिटरी होतं म्हणून हे सिव्हिल झालं. I used to say the civil engineering faculty of IIT Kanpur at one time, you are the most uncivil people in the civil engineering department. पण त्यांना सगळ्यांना स्ट्रक्चर्स वेगळं, जिओटेक्निकल वेगळं, एन्व्हायरमेंटल वेगळं, आणि ते प्रत्येक जण आपापलं राज्य चालवायचे. म्हणजे अरे मी म्हटलं तुम्ही शेवटी इंजिनियर आहात, इंजिनियरच राहा आणि इंजिनियरच म्हणून जगा. असं जर केलं तर माझ्या मताप्रमाणे पुष्कळ बदल घडेल. आपल्याला इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये बदलाची भयंकर आवश्यकता आहे. इंजिनिअरिंग जे आत्तापर्यंत 75 वर्ष जे झाली त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग झालं, जे काही झालं ते गंगेला मिळालं. पण आता पुढची 75 वर्ष जर बघितली तर इंजिनिअरिंग विल बी ट्रिमेंडसली डिफरंट. त्याच्याकरता सरकार, अकॅडमिया आणि इंडस्ट्री
यांचा संवाद झालाच पाहिजे. तुम्हाला माहिती आहे की झालाच पाहिजे. मी म्हटलं, मी झाला पाहिजे नाही म्हटलं. तर माझं म्हणणं असं आहे की चला फार महत्व आहे. चव्हाणमध्ये सुद्धा चला फार महत्व आहे. तर माझं म्हणणं असं आहे की आपल्याला तिन्ही लोकांना बसून बोलायची गरज आहे. Academia should consist of students as well as faculty and the administrators. The government should represent the society and the industry should be represented by industrialists or the startup venture capitalists or even the bankers to some extent. मला असं वाटतं की या ज्या गोष्टी आहेत या फार महत्त्वाच्या आहेत आणि हे जे सेंटर आहे या लोकांना खूप शुभेच्छा देतो आणि माझं भाषण संपवतो. मी आता 2दा येणार आहे. परत दुपारी माझं एक की नोट लेक्चर आहे, त्यामुळे मला 2दा काही भाग तिकडं राखून ठेवायला पाहिजे, नाही तर मी सगळं बोलून बसलो तर गडबड होईल. तर म्हणून मी म्हणतो की आज मी इनॉग्रेशनला फक्त बोलतो आणि माझ्या दोन अत्यंत व्यावहारिक पातळीवरील वित्त नियोजन, कामगार आणि आयडिया ह्या सगळ्या गोष्टी आपण इथे मांडल्या. इंडस्ट्रीची वाढ ही एखाद्या जैविक गोष्टीप्रमाणे खालपासून वरपर्यंत झाली पाहिजे आणि हा विचार शाहू महाराजांचा होता आणि त्या दृष्टिकोनातून कोल्हापूरमध्ये देखील आपल्याला अशा प्रकारचे स्टार्टअप्स बघायला मिळतात. हे देखील आपण इथे मांडलं. धन्यवाद सर. A conclave of this nature would be incomplete without the guidance of our respected leadership. It is now our honor to invite Dr. D.T. Shirke sir, Vice Chancellor, Shivaji University, to share the presidential remark. सर्वांना नमस्कार. PM उषा स्पॉन्सर्ड आणि शिवाजी विद्यापीठाच्या विविध विभागांनी त्याच्यामध्ये शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशन प्रामुख्याने इनोव्हेशन इन्क्युबेशन लिंकेजेस सेंटर, अकॅडमी इंडस्ट्री अँड गव्हर्नमेंट कॉन्क्लेव्ह 1.0 याचा उद्घाटन समारंभ आणि या समारंभाचे प्रमुख अतिथी ज्यांनी हलक्या फुलक्या शब्दात पण अत्यंत मार्मिक असं उद्घाटनपर भाषण केलं ते आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर संजयजी धांडे, चान्सलर अवंतिका युनिव्हर्सिटी, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ IIT कानपूर. व्यासपीठावर उपस्थित माझे सहकारी शिवाजी विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू प्राध्यापक PS पाटील, कुलसचिव डॉक्टर BN शिंदे, डायरेक्टर इनोव्हेशन इन्क्युबेशन लिंकेजेस डॉक्टर टिळेकर, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर ऑफ SUK रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशन प्रोफेसर राऊत. सभागृहामध्ये आजच्या सेशनमध्ये ज्या प्रमुख मान्यवरांचे मार्गदर्शन आहे त्याच्यामध्ये NCLचे फॉर्मर प्रोफेसर ॲडजंक्ट प्रोफेसर शिवाजी युनिव्हर्सिटी प्रोफेसर वडगावकर, TCS अकॅडमी अलायन्स ग्रुपचे या रिजनचे प्रमुख ऋषिकेश दांडे, त्याचबरोबर आज या सभागृहामध्ये काही उद्योजक, स्थानिक उद्योजक आहेत, तरुण उद्योजक आहेत, आमच्या SUK रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक मंडळी आहेत, विविध विभागांचे विभाग प्रमुख संचालक आहेत, प्राध्यापक आहेत आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे विद्यार्थी आणि इतर विभागाचे विद्यार्थी आहेत. दांडे सरांनी कमी वेळात बऱ्याच गोष्टी सांगितलेल्या आहेत आणि त्याच्यामधल्या कुणी कोणत्या घ्यायच्या हे आपल्यापर्यंत सोडलेलं आहे. जाता जाता त्यांनी विद्यापीठाला पण काही सूचना केलेल्या आहेत. निश्चितपणे ही गोष्ट आता म्हणजे काळ्या दगडावरची रेघ असं म्हणतो तशी अधोरेखित करण्यासारखी झालेली आहे. ती म्हणजे
ट्रॅडिशनल कन्व्हेन्शनल एज्युकेशन सेक्टर, एज्युकेशनमध्ये काम करायचा, इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्रीमध्ये काम करायचा, गव्हर्नमेंटमध्ये काम करायचं, असं न राहता आता या तिघांची बांधणी होण्याची अतिशय मोठी गरज निर्माण झालेली आहे. पहिल्या दोघांची बांधणी करण्याचं काम दोन्ही सेक्टरचं आहे आणि ती दोन्ही सेक्टर अतिशय चांगल्या पद्धतीने करतायत. इंडस्ट्री, अकॅडमिया आपल्याकडे इंटरॅक्शनच्या सेलच्या माध्यमातून चांगल्या प्रमाणात होतोय. बऱ्याच उद्योगांशी आपला MOU पण झालेला आहे. आणि मग शिक्षण धोरणाशी संबंधित ज्याला आपण इंटर्नशिप म्हणतो, ऑन जॉब ट्रेनिंग म्हणतो, याच्यामध्ये विद्यार्थी आता हळूहळू उद्योगामध्ये निघालेले आहेत. पुढच्या एका वर्षामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण होणारी आहे की विद्यार्थ्यांची संख्या एवढी मोठी, इच्छुक विद्यार्थ्यांची संख्या एवढी मोठी असणार आहे की त्याला उद्योजक, उद्योग संस्था, सरकारी कार्यालय कमी पडतील की काय अशी एक भीती निर्माण झालेली आहे. 4 भिंतीच्या आत शिक्षण हे भिंतीच्या बाहेर खऱ्या अर्थानं शिकवलं जाणार आहे आणि या धोरणामध्ये ही गोष्ट आता आलेली आहे. दांडे सरांनी खूप गोष्टी सांगितल्या, त्यातली एक गोष्ट मला अशी अनुभव आली परवा की आम्ही कुलसचिव, मी आणि प्रतिगुरू आम्ही बसलो होतो आणि मग आमच्याकडे एक कोल्हापूरमध्ये 84 वर्षे वयाचे एक गृहस्थ आले. वेगळं काम होतं आणि साधी पिशवी होती. गप्पा पाहिला 5 मिनिटं झाल्यानंतर पिशवीतून एक ब्रोचर काढलं आणि मला दाखवलं, हे सर. त्याच्या पाठीमागचा इतिहास खूप मोठा होता. एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे काय हे सांगणारा, शिकवणारा असा तो इतिहास होता. ही 84 वर्षीची व्यक्ती जी होती ती एका कारखान्यामध्ये काम करत होती. त्यांच्या तारुण्यामध्ये मे बी ॲट द एज ऑफ 20-24 वगैरे. जिथं काम करत होते तिथे एक इम्पोर्टेड मशीन होतं. त्या इम्पोर्टेड मशीनमध्ये एक फॅसिलिटी अशी होती की ती खराब झाली की दुरुस्त करायला बाहेरून मगाशी सांगितल्याप्रमाणे व्यक्ती बोलवायची. आणि एकदा असं झालं की ती बाहेरची जी काही यंत्रणा होती ती बंद पडली आणि आता ते दुरुस्तीच व्हायच्या पलीकडे गेलं. त्या संस्थेला असा प्रश्न पडला की ते करायचं का. त्यांच्याकडे 2च गोष्टीचा पर्याय होता. एक तर ती सिस्टम बंद ठेवायची किंवा परत नवीन रिप्लेस करायची. तर या व्यक्तीनं त्याचा अभ्यास केला आणि ती सिस्टम डेव्हलप करायचा प्रयत्न केला. कोल्हापूरचं जे वैशिष्ट्य आहे ते हे आहे. म्हणजे इथं म्हणतात हेलिकॉप्टर जरी बंद पडलं तर इथं दुरुस्त होते उद्यमनगरमध्ये. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की असेंब्ली तयार केली आणि या व्यक्तीनं स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट काढलं आणि इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट म्हणून ती असेंब्ली इथं कोल्हापूरच्या क्षेत्रामध्ये आली. एका दिवशी 12 इक्विपमेंट त्यांना विकायची ऑर्डर मिळाल्यानंतर मला एक फोटो दाखवला. त्याच्यामध्ये ते स्वतः, त्यांची पत्नी, त्यांचा मुलगा, त्यांची मुलगी आणि ती 12 इक्विपमेंट ती ऑर्डर दिलेली. ती किती मोठा आनंद त्या व्यक्तीला झाला होता. आणि मग काळाबरोबर ती असेंब्ली सबस्टिट्यूट होत गेली आणि एक काळ असा आला की ती असेंब्ली आता ॲब्सोल्यूट झाली. आता याच्यातनं दुसरी गोष्ट घेण्यासारखी आहे. म्हणजे तुम्ही एक गोष्ट अशीच करत 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 राहिला आयुष्यभर तर तुमचा व्यवसाय टिकेलच याची खात्री नाही आहे. त्यामुळे तुम्हाला काळाबरोबर बदलत राहावं लागेल. आणि हल्ली तर एखादी नवीन गोष्ट करायची झाली की आपल्याला परवाने लागतात, लायसन्स लागतात आणि मग पर्यावरण वगैरे या सगळ्या गोष्टी तिथे येतात. आणि यावेळेला मला या बाबतीत डॉक्टर माशेलकरांनी सांगितलेलं एक गांधी इंजिनिअरिंगचा एक फॉर्म्युला आठवतो. गांधी इंजिनिअरिंग डॉक्टर माशेलकर वेगळ्या शब्दात असं सांगतात की आता अशी वेळ आलेली आहे की आपल्याला बनवायचं आहे, नवीन करायचं आहे. काय पण कसं करायचं आहे तर मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर्स, मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर. कमी गोष्टीपासून जास्तीत जास्त करा आणि सगळ्यांना पुरेल असं करा. ज्याला आपण सस्टेनेबल इंजिनिअरिंग म्हणतो. तर MLM हे माशेलकर स्वतःकडे घेतलं. माशेलकर म्हणतात हे गांधी इंजिनिअरिंग आहे. म्हणजे इंजिनिअरिंगमध्ये गांधीजी पण आहेत हे पण सांगायचं त्यावेळेला. तर आज ज्या दिवसभरामध्ये ज्या चर्चा चालणार आहेत त्याच्यामध्ये दुपारची लंच म्हणून एक फिस्ट असणार आहे
परंतु प्रत्येक अर्ध्या तासाला एक वेगळी फिश तुम्हाला मिळणार आहे. मग ती TCS मधनं मिळेल तुम्हाला. आपल्याला एक रामदास माने म्हणून उद्योजक येणार आहेत. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी कदाचित त्यांना माझ्या कट्टावर पाहिलं असेल, पण आज ते स्वतः इथं आहे. थर्मोकोल मॅन ऑफ इंडिया असं म्हणून त्याला ओळखलं जातं. परवाच त्यांनी औंधमध्ये थर्मोकोल म्युझियम, म्हणजे आपल्या कल्पना पण करू शकत नाही अशा गोष्टी आहेत. आपल्याकडं अमेरिकेहून या 2 महिन्यासाठी इंडियात आलेल्या डॉक्टर विनया गोरे आहे. त्यांनी मागच्या वर्षी एक पुस्तक लिहिलं, विनया गोरे टू विनया गोर. त्यांचा सगळा प्रवास आहे. वालचंदचे स्टुडंट आहेत. तर त्यांचा प्रवास जर तुम्ही ऐकला, पर्टिक्युलरली इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी, तर तुम्हाला एक वेगळं स्वप्न म्हणजे तुमच्यामध्ये तुम्ही पाहाल किंवा आपण हे असं सगळ्या गोष्टी करू शकतो. म्हणजे हे फक्त आज वेगवेगळे एक्झिबिशन बघायचे आणि लर्निंग नाही आहे, त्याच्यावरचा पुढचा प्रवास कसा ठरवायचा हे सांगणार आहे कॉन्क्लेव्ह आहे. आणि यांनी 1.0 म्हणलं, याचा अर्थ असा आहे की आता पुढच्या वर्षी 2.0, 3.0 असं होत राहणार आहे. म्हणजे न थकता हे करायला पण पाहिजे. 1.0 दिल्यामुळे तुमची जबाबदारी आता मोठी वाढली. राऊत सर आणि डेळेकर सर आणि आमचे डॉक्टर SS पाने यांचं कौतुक करायला पाहिजे, कारण हे घडण्यासाठी गेली 2 महिने खूप प्रयत्नशील आहेत आणि उद्योग क्षेत्राने त्यांना चांगला हात या सगळ्या गोष्टीसाठी दिलेला आहे. आपल्याकडे एक PhD करणारे, PhD झालेले एक व्यक्तिमत्व आहे. मला माहीत नाही, मी आता हे सगळं सांगून त्याचा थोडासा क्लायमॅक्स जो होता तो जरा कमी करतोय असं वाटतं. त्यांच्या उद्योगाचं नाव त्यांनी एकदम छान दिले, काय PhD वाला गुळव्या असं काहीतरी नाव दिलं. म्हणजे एक वेगळ्या धाटणीचं, म्हणजे गुराळच तुम्हाला आता विद्यापीठात आज बघायला मिळालं. जिथं ऊस असणार आहे, रस असणार आहे, रसाचे प्रॉडक्ट असणार आहेत आणि गुळ पण असणार आहे. आणि ही सगळी प्रोसेस बघायला मिळणार. म्हणजे एका बाजूला कोट्यावधी रुपये खर्च करून केलेल्या सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंटवर टेस्टिंगचं काम करणारी ही व्यक्ती, दुसऱ्या बाजूला गुराळ म्हणजे काय, ते फक्त त्याचं टेस्टिंगच करायचं नाही आहे, तर त्याचं खरं त्यातलं मर्म काय हे सांगायचं आहे. तर तो जो भाग सुद्धा एक्झिबिट करावा असं त्याला वाटतं. आणि जसं रसवंतीगृह असतं, तर ते ऊस गाळा की आपला रस मिळतो, तसं आता ऊस गाळल्यानंतर गुळ पण मिळायची सुरुवात होईल. आणि खूप मोठी एक इंडस्ट्री पुढे येईल. तिथं आता टपऱ्या फक्त त्या रसवंतीगृहाच्या आहेत, म्हणजे गुळाच्या टपऱ्या आता आहेत, त्या आता फक्त गुळच दिसतो आपला, बाकी काही दिसत नाही. तर तिथं प्रत्यक्षात या सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळेल आणि इट इज क्वाईट एक्सायटिंग. असे बरेच स्टार्टअप किंवा नव्याने सुरुवात झालेल्या उद्योगांचं एक्झिबिशन इथं आज या सगळ्या विद्यार्थ्यांना पाहायला मिळेल. अर्थात जरी हे अकॅडमिया, इंडस्ट्री, गव्हर्नमेंट या तिघांनी एकत्र येऊन जरी केलं असलं, तर हे सगळं विद्यार्थ्यांसाठी आहे. जे आमचे यंग माइंड्स आहेत त्यांच्या मनामध्ये कुठंतरी एक आपल्याला असं एक अपेक्षा आणि एक एक्साइटमेंट निर्माण करायची आहे की दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू गो अहेड अँड यू कॅन बिल्ड युअर सक्सेसफुल करिअर इफ यू फॉलो दिस पर्टिक्युलर पाथ, असं सांगणारा हा कॉन्क्लेव्ह आहे. त्यामुळे लॉट ऑफ लर्निंग शुड टेक प्लेस इन द होल डे. आणि मी जरा तर आजचा टेक्निकल प्रोग्राम पाहिला तर तो खूपच टाईट आहे. जर सगळा टेक्निकल प्रोग्राम असाच्या असा नेला तर मला शंका आहे की दुपारचं जेवण यांना मिळेल की नाही. तर त्यामुळं दुपारचं जेवण यांना मिळेल असा सगळा कार्यक्रम व्यवस्थित ॲडजस्ट करा. आणि विशेष करून मोठ्या संख्येने जे विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी थोडंसं सजग राहा या सगळ्या गोष्टीकडे. कारण संधी ही अशी कोणतरी आणून देत नाही आहे. म्हणजे माझ्याकडे खूप पैसे आहेत, जागा आहे, सगळं आहे आणि मला उद्योग करायचा आहे, तर तसा उद्योग नाही होतो. रादर तुमच्याकडे पैसे नाही आहेत, जागा नाही आहे, कल्पना आहे, तर उद्योग निर्माण होण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणजे सगळ्या गोष्टी असल्यानंतर उद्योग होतो हा कदाचित गैरसमज असावा. कारण आजपर्यंत जेवढे प्रसिद्धी उद्योजक आहेत त्यांची सुरुवात सगळ्यात वाईट पद्धतीने झाली, परंतु आता जर पाहिलं तर डोळे दिपवणारे यश तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्यामुळे फॅसिलिटीजवर सगळं अवलंबून असतं. मी बऱ्याच वेळा असं म्हणतो की आमचे विद्यार्थी येतात आणि म्हणतात सर मी खेड्यातून आलो आहे, माझं बॅकग्राऊंड असं आहे आणि त्यामुळं थोडी अडचण आहे आणि मला नाही आता जमणार. मी त्याला एकच सांगतो की तुला जमणार नाही हे डोक्यातनं काढून का, तुला जास्त जरुरी आहे त्याची. हे सगळं बॅकग्राऊंड असलं तुला त्याची जास्त जरुरी आहे, त्यामुळे तुला हे करायलाच हवं. अशीच परिस्थिती या सगळ्या क्षेत्रामध्ये आहे की आपण माझ्याकडे हे नाही, माझ्याकडे ते नाही, मला हे जमणार का असंच म्हणून बसलो तर या गोष्टी अजिबातच शक्य होणार नाहीत.
पण मी हे करणारच, कारण ती माझी काळाची गरज आहे आणि मला त्याची आवश्यकता आहे असं म्हणून आपण पुढे गेलो. तर मला वाटतं खूप साऱ्या गोष्टी होतील. SUK RDF व्हिजिबिलिटीमध्ये आता बरेच इम्प्रूव्हमेंट झालेले आहे आणि त्यामुळं एक गव्हर्नमेंटचा भाग म्हणून तुमच्याकडे पाहिला तर चालेल, विद्यापीठाचा भाग म्हणून पाहिला तर चालेल की एक मोठं बॅकग्राऊंड द्यायचं काम, एक सपोर्ट द्यायचं काम SUK RDF करते. मला वाटतं एक 50 स्टार्टअप, 54 स्टार्टअप झालेले आहेत तिथे तयार, चांगली इकोसिस्टम तयार झालेली आहे. जी संशोधक मंडळी आहे याच्यामध्ये नामांकित संशोधक आज इकडं आहेत, प्रोफेसर सिटी लोखंडे पण आहेत, RGSTचा सपोर्ट असणारे डॉक्टर DK गायकवाड आहेत. आमच्याकडे पैसे आहेत. आता ही सिच्युएशन बघा, राजीव गांधी सायन्स टेक्नॉलॉजी कमिशन आम्हाला 50 लाख रुपये देतं आणि त्यांचं आम्हाला असं म्हणजे डायरेक्ट सांगणं आहे, हे 50 लाख ज्या दिवशी संपतील त्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी 50 लाख देतो. कशासाठी? तर इनोव्हेटिव्ह रिसर्च करा, जो सोसायटीसाठी उपयोगी असा रिसर्च करा. तर दुर्दैवानं मी तुम्हाला सांगतो की गेले 3 वर्ष आम्हाला 50 लाख संपलेले नाही. त्याचं असं म्हणणं आहे, असं का? तर त्याची जे फेजेसमधनं फिल्टर होत जातं आणि शेवटी डिलिव्हरेबल काय आपण विचारलं त्यावेळेला शंका येते आणि त्यावेळेला तो प्रोजेक्ट थांबतो. त्यामुळं आपल्याला नेमकं काय करायचं हे जर पक्क असेल आणि त्याचं मागं बॅकवर्ड रिव्हर्स इंजिनिअरिंग केलं तर मला वाटते ते प्रोजेक्ट फार चांगले होतील. याच्यामध्ये इंडस्ट्रीची पार्टनरशिप सुद्धा आवश्यक आहे. काही प्रोजेक्ट आपण असे सुद्धा प्रयत्न केले की अकॅडमी आणि इंडस्ट्री दोघांनी एकत्र यायचा आणि तो प्रोजेक्ट हे करायचा. त्याला पूर्ण सपोर्ट राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशन देईल. फक्त त्यात इनोव्हेशन पाहिजे आणि ते सोसायटीसाठी पाहिजे. या 2 गोष्टी जर तुम्ही घेऊन गेला तर फंडची पण काही म्हणजे दुर्भिक्षा असायचं काही कारण नाही. शेवटची गोष्ट सांगतो आणि थांबतो. जे मॅन्डेट आजच्या प्रमुख पाहुण्यांनी दिलेले आहे की शिक्षकांनी उद्योग काढावे आणि फक्त विद्यार्थ्यांना सांगू नये बाबा हे तू उद्योजक हो, तू एंटरप्रेनर हो, तू स्वतः पण असायला पाहिजे. वी आर विथ दॅट पर्टिक्युलर मिशन. आणि SUK RDFचं जे काही पॉलिसी आहे ती ऑलरेडी फॉर्म झालेली आहे की फॅकल्टी आणि रिसर्च स्कॉलर सुद्धा एंटरप्रेनर होऊ शकतात. त्या दृष्टीनं आपण ती सगळी पॉलिसी डिझाईन केलेली आहे. त्याला निश्चितच सपोर्ट देऊ. प्रमोशनविषयी मी काही बोलत नाही, जोपर्यंत GR निघत नाही तोपर्यंत प्रमोशन देत नाही, पण त्यांना प्रमोट करायचं बघू त्या उद्योगामध्ये. त्यासाठी जे जे काय लागेल, मग ती जागा लागत असेल तर विद्यापीठ ती सुद्धा सोय करेल आणि फंड्स लागत असतील तर ती सुद्धा सोय करेल. फक्त एकच त्यात अपेक्षा आहे की तो उद्योग जो आहे तो उद्योग समाजासाठीचा असावा आणि त्या उद्योगामध्ये एक 4 विद्यार्थी पुढं एंटरप्रेनर होतील अशा पद्धतीने तो पुढे जावा. एवढ्या काही माफक अपेक्षा जर त्या उद्योगानं फुलफिल केल्या तर त्या उद्योगाला विद्यापीठाला सपोर्ट द्यायला काही अडचण नाही. ती सिस्टम आता ऑलरेडी एस्टॅब्लिश झालेली आहे. फक्त जे शिक्षक मंडळी इथं आहेत त्यांच्या माध्यमातून जिथं जे येऊ शकलेले नाही तिथं पूर्ण हा मेसेज पोहोचवा. शिक्षकाला जर उद्योजक व्हायचं असेल तर SUK RDFच्या CONना भेटा, ते सगळे तुम्हाला मदत करतील आणि त्यांना प्रमोशन निश्चित मिळेल. या निमित्तानं SUK RDF आणि इनोव्हेशन इन्क्युबेशन लिंकेजेस चे डायरेक्टर आणि CEO या दोघांचं मी अभिनंदन करतो आणि पूर्ण दिवसाच्या तुमच्या कॉन्क्लेव्हला खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. दांडे सरांना खूप सारे धन्यवाद देतो, त्यांनी वेळात वेळ काढून आज इकडे आलेले आहेत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. उद्योगातील आंतरशाखीय दृष्टिकोन आणि उद्योजकातील रंजकता ही विद्यार्थ्यांनी जर एन्जॉय केली तर नक्कीच त्यांच्यासाठी नोकरीसाठी दारोदार भटकण्यापेक्षा उद्योगांमध्ये प्रगती करणं हे आनंददायी ठरेल. मी सरांचे आभार मानते. Every successful event is a result of teamwork, dedication and immense support. प्रत्येक उपक्रम आणि एखादा कार्यक्रम घ्यायचा त्याच्यामध्ये एक मोठी टीम काम करत असते. To express our gratitude, may I invite Dr. V.N. Shinde sir, Registrar, Shivaji University, to deliver the vote of thanks. PM Usha sponsored Academia Industry Government Conclave 1.0 या कॉन्क्लेव्हच्या उद्घाटन कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उपस्थित शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय प्राध्यापक DT शिर्के सर, आजच्या या उद्घाटन सत्रामध्ये उपस्थित राहिलेले आणि ज्यांनी या कॉन्क्लेव्हचं उद्घाटन ते IIT कानपूरचे माजी संचालक प्राध्यापक संजय दांडे सर, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक PS पाटील सर,
ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आजचं हे कॉन्क्लेव्ह आयोजित केले ते डायरेक्टर इनोव्हेशन इन्क्युबेशन अँड लिंकेजेस प्रोफेसर रेडेकर सर, प्राध्यापक PD राऊत सर, व्यासपीठासमोर उपस्थित सर्व मान्यवर, विद्यार्थी बंधू भगिनी. सर्वात प्रथम मी शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक TT शिर्के सर यांनी हे कॉन्क्लेव्ह आयोजित करण्यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं. आजच्या या उद्घाटन सत्रासाठी अध्यक्षस्थान भूषविलं आणि जे प्रमुख पाहुण्यांनी अपेक्षा व्यक्त केले त्या दृष्टीनं शिवाजी विद्यापीठ सतत प्रयत्नशील राहील. प्रमोशन देण्यासाठी GR ची आवश्यकता असली तरी ज्या शिक्षकांच्या संकल्पना असतील, विद्यार्थ्यांच्या संकल्पना असतील त्या सर्व शिवाजी विद्यापीठाकडून प्रमोट केल्या जातील असं आश्वासित केलं. त्याबद्दल मी सर्वप्रथम त्यांचे आभार मानतो. आजच्या या उद्घाटन सत्रासाठी उपस्थित राहिलेले IIT कानपूरचे माजी संचालक प्रोफेसर संजय धांडे सर यांनी शिवाजी विद्यापीठाची विनंती स्वीकारली. आज ते या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि कोल्हापूरचा वारसा सांगत असताना इथल्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देणारं आपलं इनॉग्रल स्पीच दिलं. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक PS पाटील सर या आयोजनामध्ये वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन देत आहेत. आजही ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी प्रमुख पाहुण्यांची ओळख करून दिली. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. या सर्व आयोजनामध्ये प्राध्यापक सागर रेडेकर सर, त्याचप्रमाणे प्राध्यापक PD राऊत सर, SS माने सर हे सतत प्रयत्नशील आहेत, कार्यरत आहेत. त्यासाठी मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. व्यासपीठासमोर अनेक मान्यवर उद्योजक आहेत, रिसोर्स पर्सन्स आहेत, विभाग प्रमुख आहेत, शिक्षक आणि विद्यार्थी बंधू भगिनी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांचेही मनपूर्वक आभार मानतो. मला देण्यात आलेला वेळ अतिशय अपुरा असल्यामुळे सर्वांची नावं घेत नाही, पण ज्यांनी या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये आपलं कार्य केलेले त्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि उद्घाटनाचं हे सत्र संपलं असं माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने जाहीर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर, सर्वांचे आभार. याचबरोबर अकॅडमिया इंडस्ट्री अँड गव्हर्नमेंट कॉन्क्लेव्ह 1.0 या कॉन्क्लेव्हचा उद्घाटन सत्र समारंभ इथे संपन्न झाला असे मी जाहीर करते. We conclude this inauguration ceremony, but let us now gear up for engaging a keynote address by the chief guest in a few minutes. सर्व मान्यवरांचे पुन्हा एकदा आभार. उपस्थितांना विनंती आहे की सर्वांनी इथेच बसून घ्यावे. लगेचच आपण आपल्या प्रमुख पाहुण्यांचा कीनोट ॲड्रेसची सुरुवात करणार आहोत. चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय धांडे सरांचा कीनोट ॲड्रेस थोड्याच वेळात इथे चालू होईल. सर्वांनी आहे तिथे शांतपणे बसून राहावे. सोबतच एक अनाउन्समेंट करावीशी वाटते. या कॉन्क्लेव्ह सोबतच आज संध्याकाळी जिजामाता हॉलमध्ये, आपल्या कॉन्व्होकेशन हॉलमध्ये एक्झिबिशन चं इनॉग्रेशन होणार आहे आणि ह्याच्यामध्ये आता VC सरांनी उल्लेख केलेल्या अनेक इनोव्हेटिव्ह गोष्टी आपल्याला बघायला मिळणार आहेत. So now we'll start with the keynote address by our chief guest, Dr. Sanjay Dhande sir. I would like to request Professor Dr. Sanjay Dhande sir, keynote speaker of this session, and the chairperson of the session, Mr. Srinivas Reddy sir, to be welcome on the dais. Mr. Srinivas Reddy sir, chairperson of the keynote address session, and today's chief guest, Professor Dr. Sanjay Dhande sir, is going to deliver a keynote address for the conclave. मला पण फोन आता इथं रेंज नाही, युनिव्हर्सिटीचं घेतलं आणि काय फोन ठेवायला येईना. फोन इथून जाऊ नका. Our chief guest will be here in a moment.
धांडे सर 2च मिनिटात आपल्याला जॉईन होत आहेत. स्टेज कमिटीच्या व्हॉलेंटियर्सना मी विनंती करते की त्यांनी स्टेज रिअरेंज करून घ्यावं. पहिले पण क्लास रेंज आला रेंज फोन रेंज रेंज वेलकम डॉक्टर संजय धांडे सर. व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. आपण सर्वांनी आता सरांच्या व्याख्यानाची एक चुणूक ऐकलेली आहे, त्यामुळे आपण सर्वच जण सरांचा कीनोट ॲड्रेस ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत. इंटरॅक्शन बिटवीन अकॅडमिया, इंडस्ट्री आणि गव्हर्नमेंट या विषयावर सर आपलं व्याख्यान देणार आहे. नाव I would like to request Mr. Srinivas Reddy sir, Executive Director, Synergy Green Industries Limited, to welcome our keynote speaker, Dr. Sanjay Dhande sir. Well, stage committee members. Hello. Good morning, everyone. Respected Sanjay Dhande sir, it's my privilege to be part of this event today. It's an important subject. As we all know, India is trying to aim for developed nation by 2047 actually. So India has already set its platform to achieve this goal. One of the biggest strengths for the country today is our age. Average age of India is just 28.5, as against US and China, which is more than 39, or Europe is 44, or even Japan 50 plus. We are blessed to be young nation of the world. Already a lot of startups are there in India actually. Someone has quoted 1.5 lakh startups are already in India, out of which more than 100 plus are the unicorns, which is having more than 1 billion kind of the market value actually. India's strength is into the developing the technologies at a fractional cost. When I take an example of say this thing, the Mangalyaan or anything. So we have to take this platform, and at the same time we can't be complacent. Just by spending time at 8% growth, it will come automatically, and by 20 years onwards, we will be third largest economy. All these things are not going to happen actually. There are going to be a lot of global challenges. India today is mainly driven by service sector. There is a good opportunity for us to equally build in the manufacturing sector as well actually. Of course, today China is driven by predominant 60% of their economy comes from the manufacturing sector. In fact, we have learned lessons from the China's economy. They have planned more than 3 decades earlier. During 1990s and 90, ourselves and China more or less were the similar economy actually. So today, if you look back, so there are more than 4 folds or 5 folds to better economy than India. If I have to give a couple of examples, for example, the kind of infrastructure what China has built. Sir, you will conclude the session. At that time, you can speak few minutes. Now, the sir will address the keynote. Sorry. So it's a very important and interesting topic to debate. Who else better than Dr. Sanjay Dhande sir to speak on this subject? Now I invite Dr. Sanjay Dhande sir to set up the session. Actually, thanks a lot, sir. Stage yours. Interaction between academia, industry and government, Dr. Sanjay Dhande. Friends, I would like to look at the history of the humankind and divide it into 4 zones. The first zone is the agricultural economy. The second zone is the manufacturing economy.
The third zone is the services economy. And the fourth zone is the knowledge economy. As you know, the world has passed through different zones. Doesn't mean that we have left the zone completely. Today even the agricultural comes back again, or manufacturing comes back again. All services will remain what they are. Or for that matter, the knowledge economy is the rising economy. So to some extent, you will find that all the four economies will coexist in some form. However, the skill sets will be different for different economies. In fact, the agricultural sector required the muscle economy in a different form. You may call it as the dumb muscle economy. Then the manufacturing sector required smart muscle economy because you need some intelligence along with the muscle power also. Then you have service sector. The services sector required smart people. So smart required personality, communication skills, etc., etc. So the smart economy was also very important. But the knowledge economy requires completely different skill set. And that is why there is so much emphasis on skills, skills, skills. But the skills are different in this particular economy called the knowledge economy. Particularly you will find that the brain power is very important. And that is why the universities and the university-based startups are very important. The brain power has to be very good in terms of mathematics and physics, also in terms of languages, whatever language you choose. But you have to be good in languages, and also you have to be good in terms of the grammar of the language. Unfortunately, the grammatical mistakes that you find nowadays sometimes make me wonder as to whether they have learned the grammar properly or not. So I would say that grammar, languages, physics, mathematics, and includes chemistry and biology also. But these are the foundations for the knowledge economy. The knowledge economy requires these foundations, and that is why the new skills are very much in demand. Now you will find that we have different types of knowledge. You will find that there is computer-based knowledge, there is non-computer based knowledge, and there are other types of knowledges also. So I would like to elaborate a little bit on this knowledge economy scenario that you can see clearly. If you will find that the universities don't play the role that the knowledge economy will prosper, that society will go down the drain. Today you will find that the Chinese and the Indians are ruling the world mainly because we are considered as the brainy people, and therefore you have to develop your brains better. Now physics, mathematical foundation are very important for the modern knowledge economy. If you do not have the proper mathematical background, now mathematical doesn't mean arithmetic. There is a misnomer that arithmetical prowess is also mathematical prowess. That is not true. You will find that mathematical logic, after all of us are logical people, and therefore logic is nothing but the foundation of mathematics. So please try to understand that arithmetic is not mathematics only. Arithmetic is just a part of mathematics. But of course we start our kindergarten with arithmetic,
and then move on to geometry, move on to algebra. I remember algebra was the most difficult subject. They said, take a variable x. Nobody knew how to take a variable x. So I remember still that what is meant by x, and abstraction is very important in mathematical logic. You will find that the most important element which we hardly notice is your mind. Is there a brain? You can show. You can open up the skull and show the brain. Here is the brain. But can you show the mind? There is no, mind is a very abstract concept. So abstraction starts at the very young age, not necessarily when you take the variable x. So I would consider that abstraction is very important. Patterning is very important. You will find that patterning, different types of patterns are very important. If you can spot the pattern, if you can spot a group of patterns, you will find you are a smart person, you are an intelligent person. But if you can't notice the patterns, you have now computer programs who will get the patterns. So you will find different types of patterns are very important. Patterning and searching for patterns is very important. The search techniques are also very important. There are different types of search techniques. So you will find that there is a binary search, there is a logarithmic search, etc., etc. So what I am trying to say is that abstraction and patterning are the two cornerstones of the new economy of the knowledge. The knowledge economy requires a different mindset. People have not understood what is knowledge economy and how to be prepared for the knowledge economy. And that is what I think the center, which is for innovation and incubation, try to inculcate in the minds of the people that we need the new generation which will be very much in tune with the new ideas of mathematics and physics. Of course, nowadays you will find that the physics is very important. I think mathematics and physics will become the cornerstone in the future, and so also the biology and chemistry will remain the... So if your foundation is good, then you can build the engineering, science, commerce, law, etc., etc., management. I think these are tertiary or the second story floors. Your ground floor should be very strong. Your foundation should be very strong. I would very strongly urge you to make sure, no matter what is your profession, later on you may join industry, you may start up your own, or you have different ideas to do the business. Whatever may be the profession, your foundation should be very good. And that is what I would like to suggest in the first phase, that the young people, the foundation should be very good. And for the teachers, I would request that make sure that the foundation is taught to them properly. I remember that there are some topics in mathematics and you wonder, why are we learning this? That is because your logical sense of appreciation and the logical sense gets sharpened in some cases. So don't think that what you learn is useless. That everything that you learn, every minute that you learn is going to be very important. And you have to learn and you have to teach. By teaching, you learn more. I think all the teachers will agree with me that by teaching, you learn better. In fact, a lot of teachers have come to me and said that they didn't understand when they were learning it, but when I have taught it, they have understood it better. So I would say that by teaching and learning are the twin processes. It's the same coin. You flip it, you will see learning. You flip it the other side, you say the teaching. So everybody is a teacher and everybody is a student. And that is what is important in the knowledge economy. I would like to mention few things here.
that is the idea of new innovations. The creativity is a very important brain idea. I think we are endowed with creativity. The difference between human mind and others is the fact that we are creative people, not necessarily reactive people. So, what is creativity and what is... Now, creativity requires very keen sense of observation. Very keen sense of observation will introduce a lot of questions. Asking questions is a good thing. And if you ask a lot of questions, pertinent questions, you will get the answers. If you are feeling sleepy in the class, keep on asking questions. You will find your sleep goes away completely. Because when you ask questions, you will be attentive for answering or listening to the answer. So, I think one should understand that by asking questions, you become alert, you become very, very responsive person. Then after questioning, the next part is that your answers will give you creative thoughts. So if you say n things are given to you, n plus one thing has to be told by you, you will find n plus one thing is brought from your side. And that is the creative part of the process. I would suggest that the creativity is to be nurtured, is to be experimented. The next step is the prototyping facility or prototyping of your idea. So if I have just ideas on paper, it doesn't mean anything. I think I will convert those ideas into some contraption. Maybe a quick fix solution, maybe an elaborate solution, but at least I tried it and failed or improved, or the experimentation has shown me that this works in some sense. My ideas work. So ideas and experimentation are very important, and experimentation requires prototyping. Now the next phase is optimizing and correction. So correcting the process and optimizing it is very important. Optimal solutions are the balanced solutions. When you see the balanced solutions, you will find that you are able to get the best solution in the problem that you have at hand. So I would suggest that this is the steps of creative mind, and this is very unique to the human mind, and this becomes the most important element of knowledge economy. Again, I will come back to my theme of knowledge economy, and you will find that this process of observation, number 2 is the questioning, number 3 is the creativity, number 4 is the prototyping, number 5 is experimentation or prototyping, and number 6 is the optimization. Number 7 is the communication. Finally, I have to convey that the idea is indeed good and solve the problem on your hand. This we experimented with the railways, and we found out number of solutions. I will give you one example, and this was done some 17 years back. And 17 years back, you will find that there was no way by which you will know where the train is standing. Today you will find that there are many ways, and mobile phones and other things will tell you where the train is standing. But 17 years back we didn't know where the train is. And I could give you the speed, I could tell you where exactly is the next coming station, I could tell you exactly what is the latitude and longitude of the train and what is the location of the train. In fact, we had mapped some 8,000 stations, and some of the stations, as you know, are non-functional stations. They are on the sake of paper, but beyond that, so we created the atlas for the Indian Railways. The atlas was very important piece of document which gives the railways
The network of railways is indeed fascinating in India. The way the railways has spread around the country is really fascinating. Whether it is east, northeast, southeast, you go to any part of the country, you will find that the railways is the most dominating feature. And if you wish to find out the flatness of the wheel, you will find that many derailments happen. Why the derailments happen? Because the wheels are not circular. There is a flatness. If the chordal distance is more than 100 mm, then the wheel is considered flat, and therefore you require to replace the wheel, and replacement of the wheel is a very costly affair. So what we did was we used the strain gauges, and strain gauges had the leads which were taken into a room called Gumti. Gumti is nothing but the chowki, chowki where the rules are, the changes take place. So we took the leads from there and we got the signature of each wheel, and the signature of the wheel for a faulty wheel will come with a thud on the rail, and that thud will give a different signature. So we examined the signatures of the wheels and we found out which is the faulty wheel, and we could tell exactly that this coach number, this axle number and this particular side of the wheel is very faulty. Please replace it in the next station. That way you could avoid the derailment of many accidents. You know, the derailment is a very common phenomenon in many railway accidents. So there were 14 such experiments, but all of them required a lot of solutions. And I would say that these companies are based all over the country, and you will find that there is a railway design and standards organization in Lucknow which controls all the design standards. So we had to convince the RDSO, and RDSO changed the standards quite a bit, and we had very good interaction with RDSO. So what I am trying to say is that in the knowledge economy, you can see that it is not simply the computer related matter. Scholars and PhD scholars in Pune University in the department of Sanskrit, but they were selling T-shirts, and they were selling with the inscription of the very good couplets. So this is the way by which you can create an idea. Similarly, I had one person whom I knew very well. He was coming to me and they will say, please give him advice, please give him advice. Later on he vanished. So I said, what happened to him? No, he is doing very well. So I said, how come he is doing very well? Anyway, the fellow he noticed that most of the ladies in Pune require peeling and cutting of the vegetables. So he started giving he will take the orders in the evening. Next day morning he will deliver at your home fresh, cut and peeled vegetables in the plastic bags, perforated plastic bags. And the ladies were very happy because most of the times both husband and wife want to go for the work, and you have to cook the vegetables and give it in the tiffin. So this fellow started a business and it became a roaring business. So the point that I am trying to make is that don't think that you have to create an app or you have to create. Ideas can come from anywhere of the society, and if you have got a good idea, if you have got a good solution, go for it.
and that is the way it should be. I am very happy that this organization has created this platform. I would very strongly urge you to take the advantage of this platform, create some new startups, and be happy with it. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your inspiring words. Now I request Reddy sir to conclude the session with the chairman's remark. Thank you, sir, for sharing your great ideas. In fact, I would like to share with you that I have gone through this process of innovation startup. I am one of the person built two organizations from the scratch. Okay, I can understand the importance of the skill sets, what you mentioned about the kind of effort it required to build an organization. Actually, the second thing is for any innovation or startup, as Nanda sir mentioned, actually, you need not look at any particular area. Wherever you see a problem, there is an opportunity. So this is another important thing. And the third thing is, there is no age limit. Means startups can have to start at any age. It can be as early as 10 or 15 years old, or even people at 60 also can build it. I also would like to Nanda sir highlighted about the idea of monetization. In fact, in this previous session, we had the need for taking care of the professionals, particularly teaching professionals. Always I was wondering, what is the incentive to good brain to come to the academy? So it's very important. He shared an example of in his previous session about faculty managing industries in the MIT example. That's a wonderful idea actually. Then a good talent can be attracted to the academia and help to build a good student. And he has also shared the process of innovation, including it starts from the observation, creativity, questioning, and all those things. And with the wonderful example in his railway, it's a wonderful session. Thanks a lot for having me. Thank you, sir. I would like to request Reddy sir to felicitate Dande sir by a book. Thank you very much, sir. Now I would like to request Professor Dr. A.M. Gurov sir, Chairman Technical Committee, to felicitate our today's session chairman, Mr. Srinivas Reddy sir, by offering a book. Thank you, everyone. Here we conclude the keynote address session. I sincerely thank both the speaker, Professor Dr. Sanjay Dhande sir, for his keynote address and the inaugural speech, and the very inspiring words for the students and also the faculty members. I would also like to thank Mr. Srinivas Reddy for his presence and the chairman's remark. Now I will hand over the next session to my colleague Vaishnavi, and we will forward towards our first lecture, which is going to be delivered by Mr. Anand Deshpande sir. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. It is a privilege to welcome you all to Academia Industry initiative. This event serves as a bridge between academic, industry and government, fostering innovation and shaping the future of Viksit Bharat. To begin this first session, I invite our esteemed chairperson, Professor Dr. Sarita Thakkar ma'am, along with our respected committee members and today's speaker, Engineer Anand Deshpande sir, to kindly join us on the stage. Now, as a gesture of respect and appreciation, we will extend a warm welcome to our esteemed guest. Sarita Thakkar ma'am to welcome our speaker, Engineer Anand Deshpande sir, by presenting him with a book and memento. राहुल सर इंटरव्यू में कर देंगे उठ की Thank you, ma'am. Now, I request Dr. Kavita Oza ma'am to welcome our chairperson, Professor Dr. Sarita Thakkar ma'am, with the book.
afternoon all. It's my privilege to introduce Anand Deshpande sir, an accomplished business leader and manufacturing expert. The individual holds a B.Tech in mechanical engineering from IIT Bombay, an MS in industrial engineering from Ohio State University, and an MBA in operating management from University of Akron, USA. Currently, he is serving as the Managing Director and Chairman of Sound Casting Private Limited, Kolhapur. He has played a vital role in expanding the company's revenue from rupees 6 crore to rupees 780 crores, growing its operations to 5 foundries and machining locations while introducing aluminium castings. He also leads Deshpande Tech Private Limited, specializing in precision automotive components. His prior experience includes working in project engineering and management and Maspotech in USA and as a process engineer at PCC Aerofoil USA, focusing on aerospace investment castings. With expertise in leadership, business management and manufacturing technology, he has significantly contributed to the growth and innovation of the manufacturing sector. I know that his lecture will help the students to develop their future. I request Anand Deshpande to give his speech. With his vast experience in the manufacturing sector, today he will enlighten us on the topic of trends and opportunities in the manufacturing sector. Thank you. मित्रो, धांडे सरांनंतर बोलणं म्हणजे सूर्यानंतर एखादी फुलबाजी उडतल्याचा प्रकार आहे. तरी पण मला या अपॉर्च्युनिटी SUKने दिली त्याबद्दल मी धन्यवाद आहे. तर मला आज बोलायचं आहे ते म्हणजे ट्रेंड्स आणि अपॉर्च्युनिटीज इन मॅन्युफॅक्चरिंग फॉर इनोव्हेशन आणि स्टार्टअप्स. मगाशी दांडे सर म्हणाल्याप्रमाणे इकॉनॉमीचे बेसिकली आपण 3-4 भाग म्हणू शकतो. ॲग्रिकल्चर आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, सर्व्हिसेस आणि नॉलेज इकॉनॉमी. आणि त्यातलं कोल्हापूर शहर तुम्हाला माहीतच आहे की कोल्हापूर इज नोन फॉर इट्स मॅन्युफॅक्चरिंग. आणि बिंग वन ऑफ द रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग, आय वुड लाईक टू टॉक अ लिटल बिट अबाउट दॅट. डायरेक्टली त्याला कनेक्ट होईल मला वाटतं. So friends, I think you are aware that India is already the 5th largest economy in the world. And very soon we are poised to overtake 2 major countries, right? Germany and Japan. So the future competition will be between USA, China and India. But bear in mind that these new dynamics that will emerge over the next 10 or 20 years will be a very, very different and challenging one. I think बऱ्याच लोकांना माहीतच आहे की ऑलरेडी अमेरिकेचे अध्यक्ष आहेत डोनाल्ड ट्रम्प, ही हॅज टेकन ओव्हर द ॲडमिनिस्ट्रेशन. आणि US इज व्हेरी क्लिअर दॅट दे वॉन्ट टू मेंटेन देअर ग्लोबल डॉमिनेशन. If we look to the next country that we are competing with, that is obviously China. And of course we are all well aware that we have lot of political as well as military conflicts with China. China, I think Reddy sir also alluded to it, their manufacturing output is a very huge one. And it is more than USA, Germany, Japan combined.
and they are going to be our key competitor in the coming 10 or 20 years, in which time most of you will be making your careers. So basically, China plays a very major role. It has a trade surplus of nearly $1 trillion a year because of mainly manufacturing. And China clearly today plays the #1 role in supply chains for many of the major industries in the world, be it automotive, electric vehicles, solar, you name it, right? So basically, if we see some of the leading technologies, of course, we all know US and Europe were always leading, but these days we are seeing in more and more of the latest technologies, China is also taking the lead. For example, just last week I was in Aero Show, India, in Bangalore, and there was a lot of talk about various types of fighter jets. We all know China has already come up with the 5th generation stealth fighter jet. Submarines, shipbuilding, these are some of the sectors that China is growing in a very big way. And of course, they are partnering with a lot of countries whose administration is hostile to India. So that is the, you can say, backdrop or context in which we have to continue our march towards Vikasit Bharat. So when we talk of Vikasit Bharat 2047, it is basically about joining the ranks of developed countries, not just by way of size of the economy, but also by the per capita income. So to my mind, ultimately it is basically about being the next superpower like USA or China. And I think we are all aware that when it comes to superpowers, they have basically 3 types of strengths at a minimum. One is the military, one is the technology, and the third is manufacturing. Right? So if we want to reach Vikasit Bharat stage by 2047, we have to have leadership or strengths in each of these 3 domains. So India, we already know, is one of the world leaders in software. We are known as the back office of the world. Question is, can we also become a shop floor of the world, the way China has been over the last 10 or 20 years? So if we want to do that, we will have to position ourselves as a very key player in this global supply chain, what is known as China +1. कारण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कोविडमध्ये बऱ्यापैकी वेस्टर्न इकॉनॉमीज दे लॉस्ट देअर ट्रस्ट ऑन चायना बिकॉज ऑफ व्हेरियस इश्यूज, आणि द होल वर्ल्ड इज ऑल्सो लुकिंग टू गिविंग इंडिया an opportunity if we can compete satisfactorily with China. And that competition will ultimately have to come through innovation, right? So the key question is that can we scale up? I think Mr. Reddy mentioned about it, that China has a very large manufacturing footprint. We are hardly around 16 to 17% of our GDP only is coming from manufacturing. So the question arises, how do we catch up with China or even possibly surpass them by 2047? So the short answer to that can be through what is known as Industry 4.0, which can present a lot of opportunities to the youngsters in this room. So if we look at Industry 4.0, what is it that we are talking about? So clearly there are many building blocks, right, in Industry 4.0. So clearly connectivity, today we are in the age of 5G, so all the devices are universally connected 24/7. That presents a lot of opportunities for innovation and startups because a lot of data is getting accumulated. Computational power today, there is no limit as such when it comes to computational power. Thanks to the use of cloud technologies, the internet, blockchain, sensors, you name it. Analytics and intelligence. So advanced analytics, machine learning, AI, in the last 1 or 2 years, we are all hearing a lot more about AI. Human-machine interaction, virtual reality, augmented reality, robotics.
automation, AGVs, and advanced engineering, additive manufacturing is of course one major theme that is coming up, and that we are seeing many more applications of that. And of course, it is well known that Professor Dhande has conducted a lot of fundamental work in the field of rapid prototyping. So 3D printing, renewable energy, nanoparticles. So all of these, as you are aware, are building blocks under Industry 4.0, and these are basically changing totally the nature of the way anything is manufactured today. Each of these building blocks provides a lot of room for automation, for innovation and startups. If we talk about robotics, clearly more and more new applications are coming, because today robot is like a mobile phone, right? We know the cost of mobile phone in relative terms is declining year on year. So same thing is happening in the field of robotics. Ekada basic industrial robot will cost you nothing more than 12 or 13 lakh rupees. And then you have to add the applications on top of it. So on top of a smartphone, so many startups are adding so many apps, right? Same thing is happening in the field of automation, in the field of robotics. Then of course, within robotics, many new interesting concepts are coming up. One example is cobots, right? Collaborative robots. So basically, if something is weighing less than 10 kilograms, then you don't need that fencing and you don't need a very fancy industrial robot which only some specialized programmer can program. It can be basically done by anybody, including on the first day. Then you are having more and more new concepts coming in robots. I'm sure all of you have seen the videos that have become viral in the last 1 or 2 years. The humanoid robots, which are basically robots which are with the human form. And basically we all know human beings historically have done a lot of the manual activity, what Dhande sir talked about, the muscle power. So the aim of humanoid robots is to replace the human being by doing all his muscle power in more or less the same way that a human being has been doing for the last many decades or even centuries. So that's also a very interesting new area that is coming up. So we can all imagine that the advance of robotics is basically, it is reducing manual efforts, it is reducing fatigue, it is reducing chances of industrial accidents, because you know today the young people, nobody wants to use their muscle power, right? We want to use in the gym, but nobody wants to use in the factories. So that means that there is a big shortage of people, even in a country like India, which is the largest population in the world. So there, interestingly, all these present great opportunities for potential startups of the future. Then, of course, robotics is catching up already in a very big way globally. I just read some data, maybe this was about 3 years ago, that South Korea already for every 10 human beings, they are having one robot, and this is about 3 years ago. I'm sure by now that 1,000 robots may have become 1,500 or even 2,000 robots per 10,000 workers. China, again our biggest competitor, is growing rapidly in robotics, and 50% of the robotic installations are today happening in China. And also I would say the good news is for startups that robotics also has a lot of commercial value. Dhande sir talked about work orders. Yes, even medium scale companies are basically investing in robotics in a bigger way. I'm told even MSMEs, small scale companies, are also now more and more looking to the use of robots. So again, robotics to me is not so much about building new robots, it is about applying them in various use cases in industry and elsewhere. The interesting things about robotics is a lot of integration is possible and happening with sensors. So you are having more and more day by day smart sensors which can check so many different things. Dr. Dhande gave an interesting example of the use of strain gauge based sensors, right, from many years ago, and the trend has only accelerated after that with robotics. So you have cameras that are being mounted on robots to improve industrial productivity.
I just met one friend of mine, and he was telling that he is actually doing some kind of a project as part of a MTech to see how even MSMEs can take up robotics. So that is now the level of interest that is coming up. And in terms of skill set, the kind of skills that are called for are basically, I would say, mechatronics, probably some knowledge of software. So it's a combination. It's basically interdisciplinary. So fully agreed that no longer it's a pure segmentation, electrical, mechanical, or software. It is in fact a combination of all these things. The other interesting thing that is happening in the last maybe 4 or 5 years in India, also globally in the last 10 years, is basically Internet of Things. We know even in the household, even the refrigerators are being connected to the internet. The light switching can be done through the internet because of the networking. So big data monitoring is one new trend that is coming up in a very big way. And I know of many startups who are working in this field very actively to analyze many parameters related to production. So for example, how much production has happened in a shift. Related to quality. So earlier, maybe you have seen that everything was manual. In industry, there would be so many registers that are maintained by the workers or supervisors. Today, all of that is slowly getting phased out, right? So now the data is directly captured from the digital gauges onto the server. And similarly, the machine parameters. In a machine, there will be dozens of parameters that are getting generated every second, every minute. And using concepts of big data, that is all now getting saved on the server. And the startups who are able to go through that in real time and make recommendations to industry about potential breakdowns of the machine or quality problems with the products or ways to improve productivity. These are the startups that can today add value to manufacturing. The innovation is not related only to the production or the shop floor. In fact, it is extending even beyond the shop floor in manufacturing. So basically in manufacturing, the production is one important part, but you also have things like supply chain management. Every factory has to procure raw materials from somewhere. Its suppliers, right? So that is what we mean by supply chain management. So the key thing that many startups today are working on is how to collaborate with all these different suppliers through some kind of a vendor portal. And this is something even we are doing in our factory. I'm sure some other companies here are also doing that. Using these vendor portals, the suppliers can participate in the request for quotations, in the e-bidding. Once they win the business, they can look at the company standards and drawings through the vendor portal. They can see their schedules. They don't have to call up anybody. They can basically generate advance shipping notifications. They can update their dispatches. They can also know what is the payment status. So in fact, all of this interaction today that is happening or will happen is increasingly more and more digitized. And again, the good news is that a lot of small startups are working in this space in a very big way. So no longer it is the domain of very big companies. You don't have to be some SAP or somebody, right, to be able to launch these kind of apps. CRM, customer relation management, is another equally big area that is coming up, which is about interacting with your customers. So I would say it's the mirror image of whatever I talked on supply chain. It's the opposite side of that, right? And because of the rise of e-commerce, logistics is one area that is exploding literally. Everybody these days अपन order करतो network, Amazon or Flipkart, and it is getting delivered to our home, right? So their logistics plays a very important role. So be it warehousing. So for example, there has to be a QR code. That data has to be fed. You have these lakhs and lakhs of packages. There has to be automated storage and retrieval of these packages in the warehouse because there are not enough people to do all this manually, right? So again, lot of very interesting things are happening in innovation in the warehouse and logistics space.
very interesting sector that is literally exploding in the last, I would say, 5 to 10 years in India is related to aerospace and defense. So basically drones, I'm sure all of you are well aware. They're in the Aero Expo that I attended just a few days, just 2 days ago rather. And there were literally dozens and dozens of startups who are basically developing all kinds of drones. So in defense, the drones are playing a very, very key role for what they call ISR applications. So intelligence gathering, surveillance and reconnaissance. And of course, some of these are still important, some of the maybe the power packs, batteries, and there is a very tremendous scope to indigenize some of these key elements of the drone for better security. In civilian also, there are a lot of use cases that are being promoted day by day for drones. So obviously things like spraying of pesticide, it's an ideal example of the use of drones. And whether we talk of aerospace, defense, we know fundamentally in all the last 75 years, the major focus was on imports, right? And now in the last 10 years or so, under Atmanirbhar Bharat, more and more focus is happening on indigenization of parts, indigenization of systems, electronic modules. आणि जे परवा एक्झिबिशन झालं चालू आहे अजून ते बँगलोरमध्ये ॲक्च्युली तर दे हॅड सो मेनी डिस्प्लेज वेअर दे शोड की द स्टार्टअप्स help indigenize the army, navy, air force, some of these key systems, and in the process they also saved the services lakhs and lakhs of rupees because the cost of importing these systems from elsewhere is very, very high. One very big opportunity that is emerging is clearly related to energy transition, right? Green opportunities, what we talk about. So global warming, all of you are well aware that basically since the start of the industrial age and especially in the last 100 years or so, there has been a steady increase in temperatures and of around 1.52 degrees, and if things continue this way, we are well aware that the extreme weather events that are already happening, right? Severe floods, droughts, cyclones, wildfires, you name it. So that will take a turn for the worse. So the objective is clearly to stop somewhere this global warming, where obviously things like renewables play a very major source. So again, yeah, field madhe we see a lot of startups working in various segments. Could be even something as basic as EPC, engineering, procurement, and construction. We see so many companies are there who are formed only in the last 5 to 7 years. Energy storage is another very big field that is emerging within energy transition, where you are aware things like batteries are going to play a major role, because when the solar is not getting generated after sunset, but you still need the energy, then what do? You have to store that energy and then discharge it in the night. Similarly, green hydrogen is another very important concept for various applications. Could be for marine applications, or even railways have launched, Indian railways have launched their first hydrogen train, right? And of course, Dande sir alluded to it, chemistry will play an important role. Cell chemistries, more and new cell chemistries are getting developed. So everybody knows about the established cell chemistries like lithium ion or even sodium, but we will not be surprised if some totally new cell chemistries come up in the next few years, which we are not even aware today, right? And the good news in all these new technologies is that a small startup can also do it, right? It is not that every time one has to be a big multinational company to come up with the innovation. I'm sure all of you have followed in the last few weeks. It's a small startup from China called DeepSeek, and they have developed a LLM which has possibly even beaten very big established players like your OpenAI or Microsoft or Google. Also they have beaten on some parameters. So if some small startup in China can do it, without a doubt some small startup in India also can definitely come up with the next disruptive technology if we are able to channelize in that direction. EVs of course plays a very important role in the energy transition.
And in China, there are literally dozens and dozens of startups in the EV space. Also in India, in two-wheelers, we are already aware की कितीतरी त्याच्यामध्ये startups आहेत. But even down the line in four-wheelers or batteries and other related things in the EV ecosystem also, it is very clear that startups will play a very major role. And another thing about EVs is everything is ultimately coming in from the software. So what they call software-defined vehicles. So here again, you may be aware, even a big MNC company like Volkswagen, which is Germany's largest car manufacturer, they had to contact somebody in Silicon Valley for the software to run their EVs. So which means again there is a lot of scope for startups to work with established companies in this space. And of course, a lot of interesting things are happening related to autonomous mobility, connected mobility, where again most of the role is being played by the startup ecosystem more than the established companies. Other emerging areas, of course, railways. There was one exhibition in Lucknow. Dhande sir mentioned about RDSO. They organize an exhibition probably every year or every alternate year in Lucknow, which I had the opportunity to visit in November of this year. And it is very well known to all of us that railways is definitely trying to expand their already humongous network. Vande Bharat, more and more Vande Bharat trains are getting added. More and more metros today, not just the tier 1 cities, but tier 2 cities, even tier 3 cities are today aspiring to have their own metro system, which is again creating a lot of opportunities and some of the innovations where I saw some interesting stalls by startups in that exhibition was related to the railway signaling system, safety, right? So a lot of interesting things are happening in that space where a startup can play an interesting role if they are able to be creative about it. And electronics manufacturing and services, this is one area where historically India has lagged, right? Till a few years ago, even a smartphone was not being produced in India. But today India is a net very large exporter of smartphones. Okay, maybe still we are not owning the IP fully, but even that day is not very far. You know, most of the Apple iPhones, a big part of them are being made in India. So it's only a matter of time that these electronics design and manufacturing services emerge in a very big way, along with, of course, semiconductors. So these are some of the, I would say, obvious opportunities where startups can innovate and grow. And this is only a small subset. As sir rightly said, the possibility for innovation is practically in every field. So I have just tried to encapsulate a small, I might say, a niche area that at least I am familiar with, but by no means is this list exhaustive. It is only limited by the knowledge and creativity of that person. And in terms of a path to reach, today there are so many paths available, which were not the case even when I was in IIT and in my education phase. So for example, in this Defense Expo, Aero Defense, I saw that IDEX is one platform for aerospace and defense related startups where they are apparently funding some 30 startups up to 25 crore rupees annually. So such kind of funds are today available. The incubation centers are there in practically every sector. Another example I came across is a incubation center called iCreate, where one of my batchmates from IIT Bombay is also doing some work in that. So you name it, a lot of research is being done, whether it is the various government labs, DRDO, IITs or technical departments of even universities like Shivaji University, right? And I know that many of these are open to licensing the technology to the startups who are interested to commercialize, and they are also mentoring them to commercialize or develop these startups. So that is something very useful. Just a few weeks ago, I had the privilege of being in one meeting where Dr. Anil Kakodkar visited Kolhapur, and his purpose was to work with some startups here who have used some of the technologies developed by IIT Bombay. This particular startup did some work in sand reclamation, because in foundry industry we generate a lot of waste sand.
So this startup has worked with IIT Bombay to use their technology to do the foundry sand reclamation. So such kind of very high level resources we have access to also in a place like Kolhapur today. And then of course my general advice to the youngsters in this crowd will be that please expand your knowledge. Sir Dande sir talked a lot about that. So please visit exhibitions, seminars. Of course you have to learn, network, do research. So many avenues are available today. So we don't have to go outside India also to know what the latest trends are happening. So please take advantage of that. And ultimately, innovation is ultimately about finding some problem that somebody is willing to, pay for to solve, and solve that better than your competition. So please look out for all these avenues that today definitely exist to innovate and, start and lead a startup. So these are some of the things that, I just felt that what I consider are some very interesting opportunities in the manufacturing sector, and I would heartily request the youngsters in the group and also the faculty to look at these possibilities, and especially all of these I know have use cases in an economy or an area like Kolhapur. So you will find that there are people who are practically interested in using these technologies. They could be established industries like ourselves also, who would happily pay for certain solutions if they are able to solve some or more of these problems. So these are the few things that I wanted to share with you, and if there are any questions, I'll be happy to take them. Thank you. Thank you so much for sharing such a valuable insights and upcoming ideas of opportunities with us. Now, I request our chairperson, Dr. Professor Sarita Thakur ma'am, to kindly share her thoughts. Anand Deshpande, he explained you the state of art, Cherry, as far as this business and industry is concerned. His topic was trends and opportunities in manufacturing section. So you talk about how the China is progressing, their defense, how they are preparing defense equipments and manufacturing, working in the manufacturing industry. Then you talk about how the idea of Vikasit Bharat will come into picture and what kind of thing we should work on to make India a Vikasit Bharat. Then you talk about the role of AI and ML and how it is used in industry. Then the state of art in robotics and possible startups in robotics. Then we talk about the need of mechatronics, how digitalization in industry is taking place, and what are the opportunities which are available for students to take up startup in industries. Then because of AI and ML, how the supply chain management process has been changed from the older traditional things to new things, and how the skill set is going to change because of digitalization, in particular AI and ML. Then what are the opportunities for startups in energy conservation, in the transition energy sources, in green hydrogen, and what are the scopes for startups, how the students can think about getting small problems, innovative ideas, and innovative answers to existing problems so that they can have their own startups. This lecture was very informative, and I am sure that some of the students will get some ideas and they will think about starting startup with their ideas which they have in their mind. So thank you very much, sir. Thank you, ma'am. As we conclude this insightful session, I take this opportunity to express my gratitude to our esteemed speaker, respected chairperson and committee members for making this session enriching. Now, I hand over to my colleague Ms. Arya to conduct second session. Thank you.
We are now moving forward to our next invited lecture, which promises to be highly enlightful. To formally begin this session, I request our chairman, Mr. Sachin Patil, CEO, Coforge, to come forward and take his seat on stage. Now I invite our esteemed guest, Mr. Rishikesh Dhande, Region Head Academic Alliances Group, TCS, for kindly join us on stage. Now I request our chairman to welcome our esteemed guest by presenting him with the book and memento. Thank you, sir. Now I request Dr. Smita Katkar, Department of Computer Science, to welcome our chairman. Sachin Patil, sir. Thank you, ma'am. I request to chairperson Mr. Sachin Patil to introduce our guest, Mr. Rishikesh Dhande. Good afternoon all. At least keep smiling, today is Valentine's Day. Basically, to introduce Rishikesh Dhande, he belongs to various roles in his career. Basically, when I interacted with him, he's basically from Aurangabad, and today he runs his professional career in Pune. He has got 21 years plus experience. Currently, he is heading Academic Alliance Group of AEG function of TCS Pune. He took this role since 2016 to pursue his passion towards academia of 13 plus years experience in IT experience with emphasis of client communication, required to capture software development, testing, self-motivated with natural leadership traits and excellent communication skills. So guys, he all the way traveled from Pune to really to participate and tell about communication skills and what is important for you people to understand, what is important in today's changing world. Please welcome him by clapping. He is also playing role of quality assurance cell member or COP Pune. He is a council member for Walchand College, Sangli. He is advisory committee member for Mahir's MIT School. He is also member of Maharashtra Institute, MIT, Aurangabad. He is also part of Board of Studies member of CSC Vishwakarma University, Pune, and he is also part of member of JSPM University, Vavoli, Pune. With this, I welcome Rishikesh Dhande at Shivaji University. Thank you, team. Thank you, sir. We are honored to have with us Mr. Rishikesh Dhande. He will be sharing his valuable insights on preparing yourself for professional life. We are warmly welcome and invite you for the lecture. Please enlighten us with your knowledge. Thank you so much. Thank you Shivaji University for inviting me for this conclave. I know I am standing between you and your lunch, so I'll be very quick and brief. But as Dhande sir said that good students always ask questions. So let me start my talk by asking few questions to you students. How many of you exercise daily in the morning? Raise your hand high. As a routine. Anything, walking, swimming, cycling, gym, yoga. Raise your hands high.
Yeah, I'm raising because I also do every day. Okay, good, thanks. How many of you read newspaper in the morning daily as a routine? Any language? Hindi, English, Marathi, कुठली पण भाषा चालेल. As a routine, 5, 10, 15 minutes? Okay. How many of you have a sumptuous breakfast daily in the morning before coming to college as a routine? एक चांगला हेल्दी ब्रेकफास्ट करून कोण येतो ऑफिसला कॉलेजला? ओके. How many of you read an extracurricular book, maybe one book per month, any language, as a routine? Percentage of hands are coming up. I mean, generally when I ask this question in engineering colleges, hardly less than 5% hands are up. So I'm thinking this is a good number. Last question. How many of you watch a movie in a movie hall along with your friends? Say one movie in a month. Surprising. With friends, not with family. Okay. Thank you so much. So, do you see the importance of these questions which I asked? I mean, exercising daily is very important, right, for physical health. I mean, the answers of these 5 questions is probably the prescription for today for you guys from me. So, exercise daily in the morning, at least 10-15 minutes will definitely make your health. Health is wealth, right? So, कुठल्याही प्रकारचा व्यायाम एक 10 ते 15 मिनिटं डेली यू मस्ट स्टार्ट डुईंग इट इफ यू आर नॉट डुईंग इट टुडे, राईट? असं म्हणतात की कुठलीही गोष्ट जर 21 दिवस सलग केली तर तुम्हाला त्याची सवय लागते. यू कॅन हॅबिच्युअल. अँड इफ यू डू दॅट फॉर 90 days, इट बिकम्स युअर लाईफस्टाईल. सकाळी उठल्यानंतर तुम्हाला ब्रश करताना विचार नाही करावा लागत, राईट? तसंच व्यायाम असं झाला पाहिजे. सकाळी उठल्या उठल्या एक 15-20 मिनिटं व्यायाम झालाच पाहिजे. रीडिंग न्यूजपेपर ऑल्सो, आय मीन यू गेट टू नो अबाउट थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड यू. तुमच्या शहरात काय चाललंय, तुमच्या राज्यात काय चाललंय, जिल्ह्यात काय चाललंय, देशात काय चाललंय, जगभरात काय चाललंय, त्याचं तुम्हाला एक आयडिया येईल, राईट? So like 10-15 minutes of newspaper reading, even on your mobile phone, that's fine. But you should be, aware about what's going on around you. Having breakfast is also very important. तुम्ही जेव्हा कॉलेजला लेक्चर अटेंड करता, तुमच्या मेंदूला पण थोडंसं फ्युएल पाहिजे, राईट? एक पेट्रोल टाकायला पाहिजे, बरोबर की नाही? तुम्ही वाटतं एक प्रयोग करून बघा. आय मीन, अटेंड युअर लेक्चर्स फॉर 2 weeks without any breakfast, empty stomach, and probably then attend lectures for 2 weeks with sumptuous breakfast. तुम्हाला लक्षात येईल की जे घुसतं डोक्यात ते when you have fuel given to your brain, it fits well. तो एक प्रयोग करून बघा. Also reading extracurricular book, तुमची पर्सनॅलिटी खूप चांगली डेव्हलप होते. असं म्हणतात वाचाल तर वाचाल, राईट? So reading an extracurricular book will definitely make your personality very multifaceted. I mean, आता सरांनी मेन्शन केलं की आज व्हॅलेंटाईन डे, राईट? सो जनरली आय एम सरप्राईज. मी आम्ही सरांना विचारलं की तुम्ही हा दिवस कसं काय निवडला, मुलं येणार का, बसणार आहेत का लेक्चरमध्ये? पण आय एम सरप्राईज यू आर इन अ गुड स्ट्रेंथ. पण when you students have to talk to, if a girl student wants to talk to a boy or a boy student wants to talk to a girl, you have to have some topics, to start conversing. एखादा इंजिनियर मुलगा असेल, एखादा असेल कॉम्प्युटर इंजिनियर मुलगा आहे आणि मुलगी भलत्याच फील्डमधली आहे, तर he cannot start conversing in say C programming or C++ programming, right? So you have to have some neutral topics. So extracurricular books or watching movies for that matter, will give you some neutral topics so that you can break that ice, right? So कुठलंही पुस्तक, any language book, I mean at least you can start with Chetan Bhagat for that matter. Watching movies with friends also has its own importance, आणि आजकाल खूप चांगले चांगले सिनेमे यायला लागले. हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव वॉच्ड मिशन मंगल, सुपर 30 or 3 Idiots, or recently 12th Fail? Fantastic movies, right? I mean, you learn a lot of good things. And when you watch with your friends, probably you will interact with those friends and share your thoughts about the movie, right? तुमची विचारशक्ती वाढते when you interact and express yourself about whatever you have watched in the movie. So generally, if you see with your parents, you don't tend to interact with about that movie. But if you watch with your friends, you will definitely try to interact with your movies, right? Okay. So as the theme of today's conclave is innovation and startups, probably I'll focus my talk on
one social innovation lab that we TCS have in Nashik city called Digital Impact Square. We call it as DISC Nashik. And as my talk is focused on preparing yourself for professional life, these 5 questions you can consider as my prescription for the day. So Digital Impact Square is a social innovation lab that we started in Nashik city around 10 years back. It's a TCS foundation run initiative. आणि थोडीशी मी त्याची कहाणी सांगतो, हाऊ दिस लॅब स्टार्टेड इन नाशिक सिटी. सो सध्या यू मस्ट बी रिडिंग अबाउट कुंभमेळा, महाकुंभमेळा, राईट? सो नाशिकमध्ये पण कुंभमेळा दर 12 वर्षांनी होतो. 2003 साली झाला होता, 2015 साली झाला होता. सो बिफोर 2015 कुंभमेळा, नाशिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अप्रोच TCS to become their digital partner. So we partnered and we implemented some small 12-13 innovations as a part of that event management. त्या event managementला आम्ही कुंभाथॉन असं नाव दिलं होतं. So as a part of that कुंभाथॉन we implemented very small innovations. For example, we designed a digital foot map which was installed at all the entry points of the Nashik city so that actual footfall can be measured. तेव्हा 2015च्या कुंभमेळ्याला नाशिकची पॉप्युलेशन साधारण 15 लाख होती आणि 75 लाख लोक त्या 2 दिवसात नाशिकमध्ये आले होते. सो यू कॅन इमॅजिन व्हॉट काइंड ऑफ हॅवॉक इट कॅन मेक इफ 5 times of the population of the city pouring down to the city. So that digital map helped us to give the footfall actually coming into the Nashik city. Then we installed CCTV cameras at all the strategic places, so loss cases can be avoided. Then we designed one device, one hardware device, an app which were distributed to all the hospitals and primary healthcare centers and doctors in and around Nashik city. And we requested them that if any repetitive symptom patients if you see, you can just register on those devices. And all those devices were connected to a server, and so you can see whether any disease outburst is happening or not. We recently undergone through COVID, so you can see how world is changed with COVID, right? So तसं काही पॅन्डेमिक किंवा एपिडेमिक होऊ नये यासाठी वी टूक दॅट केअर. अँड विथ ऑल दोज इनोव्हेशन्स 2015 कुंभमेळा वॉज फ्लॉलेस. आय मीन नो स्टॅम्पीड, नो डिजीज आउटबर्स्ट, नो लॉस केसेस. It was very much successful. So we thought that we will continue this handshake, and then we started this innovation lab as a joint venture between Nashik Municipal Corporation, TCS and MIT Boston. There is a professor in MIT Boston, Dr. Ramesh Raskar. He is a COEP alumni. And he is a professor in MIT Media Labs, and he is very passionate about social innovation. And so he said that he would like to partner in this initiative, and he brings professors from MIT Boston to mentor the students who do their incubation in this innovation lab. So if you see the website of this DISC Nashik, digitalimpactsquare.com, we have posted some broad 7 or 8 social challenges. For example, governance, solid waste management, transportation, education, healthcare, personal safety, financial safety, असे broad social challenges आम्ही पोस्ट केले. And students are expected to register on that website, upload their CV and propose a digital solution to either of the social challenges. समजा स्टुडंट्सच्या मनात काही अजून एक्स्ट्रा सोशल चॅलेंजेस असतील जे त्या वेबसाईटवर नाही आहेत, so you can upload your challenges as well as propose a solution to that challenge, right? आणि during registration we request the students to upload a small 2-minute video of yourself in which you have to talk about why are you passionate about social innovation, किंवा तुम्ही तुमच्या शिक्षणाच्या दरम्यान काही सोशल इनोव्हेशन मध्ये केलंय का. सो दॅट 2-minute video helps us evaluate the students. कारण ह्या इनिशिएटिव्ह मध्ये बेसिकली वी ऑफर अ 6 months इंटर्नशिप. बेसिकली तुम्ही तुमचे स्टार्टअप इथे इन्क्युबेट करू शकता, अँड इट्स अ पेड इंटर्नशिप दॅट वी ऑफर ड्युरिंग युअर फायनल सेमिस्टर. तुम्हाला 15,000 रुपये पर मंथ स्टायपेंड मिळतो तिथे. आणि सो वी इव्हॅल्युएट दी स्टुडंट्स ऑन द solutions and that video and your CV. So there is no eligibility with respect to percentage. Typically campus placement मध्ये तुम्हाला there is eligibility criteria कुठेतरी 60% throughout. पण इथे we just see whether you have that inclination towards entrepreneurship development किंवा काही स्टार्टअपची चांगली आयडिया आहे का नाही, that we see. आणि so we run 2 innovation cycles per year, January to June आणि July to December. आणि तिथे we typically form a team of 5 students where they work on a problem statement.
आणि त्या 5 स्टुडंट्सचं कॉम्बिनेशन पण आम्ही असं करतो की 3 साधारण सायन्स किंवा इंजिनिअरिंग फील्डचे स्टुडंट्स, एक डिझाईनचा स्टुडंट आणि एक मॅनेजमेंट स्टुडंट्स, दे कंबाईन टुगेदर अँड वर्क ऑन अ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. This combination helps in a big way कारण management students will bring their commercial thinking, design students will bring their human centric thinking, and of course science graduates or engineering graduates will bring their domain expertise or technical expertise. त्या lab मध्ये we have 3-4 innovation coaches, 3-4 design coaches. They will mentor you day in day out. It's a 24/7 facility. We have 3D printers there, so that will help you, for your prototype development. आणि त्यात सुद्धा for the first 2 months of your internship, the students are expected to actually work on the field. For example, समजा एखादा फार्मिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट असेल तर नाशिकमध्ये एक मोठा सह्याद्री फार्म हाऊस एक 10,000 फार्मरचा ग्रुप आहे. सो ऑल दिस 5 स्टुडंट्स विल इंटरॅक्ट विथ दोज फार्मर्स जस्ट टू रिफाईन अँड फ्रीज द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. कारण असं म्हणतात की भारतामध्ये 45% स्टार्टअप कंपन्या फेल होतात बिकॉज दे हॅव नॉट आयडेंटिफाईड देअर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट करेक्टली. अँड टू मिनिमाइज दिस रिस्क दे ॲक्च्युअली विल इंटरॅक्ट विथ दोज फार्मर्स ऑर दे वर्क ऑन द फील्ड जस्ट टू रिफाईन अँड फ्रीज द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. अँड नेक्स्ट 4 months दे ॲक्च्युअली वर्क ऑन द प्रोटोटाईप डेव्हलपमेंट. त्यात सुद्धा सो बेसिकली यू आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट युअर आयडिया टू प्रोटोटाईप. And those design coaches or innovation coaches will help you from your idea to prototype journey. At the end of 6 months, if you come up with a minimum viable prototype, then you have to face a jury. In that jury, we have our TCS Chief Technology Officer or Tata Group CTO किंवा नाशिकचा म्युनिसिपल कमिशनर, कलेक्टर असे एक ती मोठी जुरी असते. And if they give a go ahead, we extend that internship for another 6 months. जिथे यू आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट युअर प्रोटोटाईप टू प्रॉडक्ट. सो जनरली तुम्ही आता हे स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन ऐकलं असेल, राईट? कोणी पार्टिसिपेट केलंय स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉनमध्ये? हो, एक्सलंट. आय हॅव कपल ऑफ फॅन्स. सो जनरली स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉनमध्ये ते जे मिनिस्ट्रीचे लोक जे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट देतात, सो टिपिकली ही डाईज ऑन इट्स ऑन आफ्टर प्रोटोटाईप डेव्हलपमेंट. ते प्रोटोटाईप टू प्रॉडक्टची जर्नी होतच नाही, कारण जनरली यू पास आउट, यू गेट जॉब्स. सो इन दिस इनोव्हेशन लॅब बेसिकली वी फंड फ्रॉम युअर प्रोटोटाईप टू प्रॉडक्ट जर्नी ऑल्सो. तिथे आम्ही स्टायपेंड पण 15,000 25,000 करतो. सो इफ यू डू दॅट मॅथ फॉर दॅट टीम ऑफ 5 स्टुडंट्स फॉर दॅट इयर लॉंग, वी बेसिकली फंड फॉर 12 lakh rupees फॉर युअर आयडिया ऑर स्टार्टअप कंपनी. आणि तुम्ही जर 15,000 × 5 × 6 प्लस 25,000 × 5 × 6 केलं तर 12,000चं तुम्हाला सीड फंडिंग मिळतं फॉर युअर स्टार्टअप. आणि इफ यू जस्ट व्हिजिट दॅट वेबसाईट digitalimpactsphere.com, तुम्हाला सध्या कुठले कुठले तिथे प्रोजेक्ट्स चालले किंवा कुठल्या कुठल्या स्टार्टअप कंपन्या आहेत त्याचं तुम्हाला खूप चांगली आयडिया मिळेल. आतापर्यंत गेल्या 10 वर्षात जे काही इनोव्हेशन सायकल झाले, आता ऑलमोस्ट 25-30 स्टार्टअप्स हॅव इन्क्युबेटेड आउट ऑफ दिस सोशल इनोव्हेशन लॅब. आणि दे आर डुईंग रिअली गुड. आय मीन आय कॅन गिव्ह यू कपल ऑफ एक्झाम्पल्स. सो एक संगमनेर नावाचं गाव आहे नाशिक जवळ, तिथे एक अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आहे. तिथल्या एका मुलीने, शी वॉज द टीम लीड ऑफ दॅट स्टार्टअप कंपनी. एक गोदाम फाउंडेशन नावाची तिची स्टार्टअप आहे. हर फादर इज अ फार्मर. आणि जनरली नाशिक आणि संगमनेर बेल्टमध्ये कांद्याचं उत्पन्न खूप होतं. प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन इज टू हाय. आणि तिथले फार्मर्स लोक आर लिव्हिंग विथ द फॅक्ट दॅट 40% ऑफ देअर प्रोड्यूस विल बी रॉटन अँड विल बी थ्रोन अवे. 40% कांदा जनरली त्यांचा सडतो. सो शी हॅज कम अप विथ अ इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन अँड शी हॅज डेव्हलप्ड वन IoT डिव्हाइस विच इज व्हेन केप्ट इन द गोडाऊन विल स्टार्ट अलार्मिंग बिफोर दॅट ऑनियन स्टार्ट रॉटिंग. म्हणजे कांदा सडायला सुरुवात व्हायच्या आधीच त्याला काहीतरी त्या IoT डिव्हाइसवर अलार्मिंग मिळतं. अँड हर फादर इज ऑनियन फार्मर. सो शी हॅज डायरेक्टली हेल्प हर फादर टू सेव्ह दॅट 40% ऑफ द प्रोड्यूस वेस्टेज ऑफ दॅट 40%. आणि असे भरपूर उदाहरण आहेत. म्हणजे त्या वेबसाईटवर जर तुम्ही पाहिलं असतं, यू विल सी द लोगोज ऑफ ऑल दी स्टार्टअप कंपनीज. मी अजून पण 1-2 उदाहरणं सांगू शकतो. नाशिकमध्ये KK वाघ नावाचं कॉलेज आहे, KK वाघ कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. तिथल्या 2 इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंटच्या मुली होत्या. त्यांनी एक प्रोजेक्ट केला होता की जनरली शेतकरी लोकांना त्यांचा इन्शुरन्सचा पैसा वेळेत मिळत नाही किंवा मिळाला तर कमी मिळतो, त्यामुळे शेतकरी परत आत्महत्या वगैरे करतात. सो त्यांनी काय प्रोजेक्ट केला होता, तर सॅटेलाइट इमेजिंग थ्रू दे विल कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ युअर फार्मलँड. दॅट टू थ्रू हाय डेफिनिशन इमेजेस दे विल सी द
quality of your crop, the yield of your crop, the market value of that yield, and they will calculate all these things and will directly send it to insurance company. कारण नाही तर जनरली काय होतं, कोणीतरी सरकारी ऑफिसर येतो, काहीतरी लाच मागतील, ते काहीतरी थातुपात्र पाठवतात. So all that is eliminated. And even during monsoon season, those satellites will not be able to capture those images. So they will send a drone cameras to capture those images. तर अशा सगळ्या प्रोजेक्टवर त्यांनी काम केलं आणि बरेचशा स्टार्टअप कंपन्यांना इव्हन देअर पेटंट इज फाइल्ड. So this digital impact square lab not only helps students to register that startup company during their second phase, but also after the end of 1 year, जर काही IP फाइल झालं तर DISQ helps file the IP on those 5 students' name. TCS or DISQ doesn't ask for any equity or doesn't ask for any IP rights. It is purely CSR run initiative, sponsored by TCS Foundation. आणि ती फॅसिलिटी नाशिकमध्ये इंदिरानगर नावाचा एरिया आहे, तिथे ती आम्ही सुरू केली होती. इनफॅक्ट जेव्हा सुरू केलं तेव्हा नाशिक म्युनिसिपल कमिशनर आणि कलेक्टर पण खूप ॲक्टिव्हली इन्व्हॉल्ड होते, म्हणजे अजूनही आहेत. म्हणजे being all these projects are societal projects, the students have to visit all the government departments and get some data for their work. So commissioner has given strict instructions to all the departmental heads कि DISQ कडनं जर काही डेटा रिक्वेस्ट आली तर without following any protocols you have to give the data. Not only that, those departmental heads used to visit DISQ and mentor the students. आणि तुम्हाला माहिती आहे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटमधनं डेटा काढून आणणं इज नॉट अ सिम्पल जॉब, राईट? तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स काढायला RTO मध्ये गेला असाल तर 10 चक्कर मारले असेल, बरोबर आहे? पण इथे RTOचे मोठे मोठे ऑफिसर्स येऊन मुलांना मेंटरिंग करतात. इनफॅक्ट पहिल्या इनोव्हेशन सायकलमध्ये वन ऑफ द ग्रुप क्रिएटेड वन ॲप फॉर नाशिक पोलीस अँड काहीतरी थर्ड आय नावाची स्टार्टअप कंपनी आहे त्यांची. आणि नाशिक पोलीस इम्प्लिमेंटेड दॅट इनोव्हेशन अँड इन वन ऑफ द नॅशनल फोरम्स दे गॉट अ बेस्ट पोलीस अवॉर्ड. त्या ग्रुपचं आता जे काम आहे ते नॉट ओनली महाराष्ट्र बट ॲडजस्टंट 6 to 7 states दे हॅव इम्प्लिमेंटेड दॅट थर्ड आय ॲप. इतका त्यांचा पसारा वाढला आहे. अजून एका स्टार्टअपची मी स्टोरी सांगतो. एका ग्रुपनी एक असा प्रोजेक्ट केला होता की जनरली रुरल एरियाजमध्ये देर आर लॉट ऑफ मॅटर्निटी डेथ्स बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ अवेअरनेस ऑर लॅक ऑफ फॅसिलिटीज. तर त्यांनी एक डिव्हाइस बनवलं होतं ज्याच्यात बेसिकली प्रेग्नन्सीच्या काळात in the 3 trimester, in the first trimester whatever tests are done on a pregnant lady, let's say blood test, urine test. So with that test they categorize pregnant ladies into 3 categories: normal, medium risk आणि high risk. आणि त्यांनी नाशिकच्या जवळच्या 2 villages मध्ये त्यांचे ते प्रोटोटाइप डिस्ट्रीब्यूट करून they have statistically proved की ते प्रोटोटाइप डिस्ट्रीब्यूट करायच्या आधी काही 5 का 6 मॅटर्निटी डेथ झाल्या होत्या बिकॉज दोज पेशंट्स वेर हाय रिस्क पेशंट अँड दे वेर नॉट आयडेंटिफाईड ॲज हाय रिस्क पेशंट बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फॅसिलिटी. आणि ते प्रोटोटाइप डिस्ट्रीब्यूट केल्यानंतर ते आयडेंटिफाईड सम 5-6 लेडीज हू वेर हाय रिस्क पेशंट. पण त्यांना वेळेत ट्रीटमेंट मिळाली, त्यांची नॉर्मल डिलिव्हरी झाली. म्हणजे दे हॅव मेड दिस डिफरन्स ऑन द ग्रासरूट लेवल. आय मीन इट्स अ फॅन्टॅस्टिक इनिशिएटिव्ह. आय एम शुअर दिस इज नॉट फॉर मासेस बट व्हेरी सिलेक्ट फ्यू स्टुडंट्स. पण आजची थीम स्टार्टअपची आहे तर तुम्ही यू शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ विजिट दॅट वेबसाईट. आणि जरी आय रिप्रेझेंट IT इंडस्ट्री तरी मी जनरली खूप कॅनव्हसिंग करतो की IT इंडस्ट्रीच्या बाहेर पण विश्व आहे. देर आर लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज अपार्ट फ्रॉम IT इंडस्ट्री. जनरली मी इंजिनिअरिंगमध्ये जातो तेव्हा सगळ्यांना फक्त IT मध्ये जॉब व्हायचा. इव्हन सिव्हिल अँड मेकॅनिकल स्टुडंट्स वॉन्ट जॉब्स इन IT इंडस्ट्री. पण मी म्हणतो की कोर इंडस्ट्री आहे, रिसर्च आहे, बऱ्याचशा गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन्स आहेत जसं इस्रो आहे, DRDO आहे. तुम्ही 12th फेल सिनेमा बघितला असेल तर यू शुड ट्राय युअर लक इन UPSC ऑल्सो. आय मीन सिव्हिल सर्व्हिस इज ऑल्सो एक्सलंट करिअर ऑपॉर्च्युनिटी. सगळ्यात महत्त्वाचं अकॅडेमिया इज ऑल्सो एक्सलंट ऑपॉर्च्युनिटी. अनफॉर्च्युनेटली इन इंजिनिअर एव्हिएशन इन इंडिया नो वन थिंक्स अकॅडेमिया ॲज अ प्रोफेशन. म्हणजे इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये मी जाऊन मुलांना विचारलं की किती लोकांना शिक्षक किंवा टीचर व्हायचं आहे तर एकही हात वर येत नाही. इथे किती लोकांना व्हायचं आहे शिक्षक? हात वर करा. एक्सलंट. आय सी फ्यू हँड्स. सो क्लॅप फॉर यू गाईज. कारण आपल्या सगळ्यांकडे चांगले शिक्षक निर्माण होणार नाही, चांगले स्टुडंट्स कुठून निर्माण होणार, राईट? त्यामुळे अकॅडेमिया इज अ एक्सलंट प्रोफेशन. देर इज नो रिसेशन. इट्स अ रिसेशन प्रूफ प्रोफेशन. तुम्हाला आयुष्यभर इतका रिस्पेक्ट मिळतो स्टुडंट्सकडनं की दॅट इज ऑल्सो अनमॅचेबल. So consider academia as your profession.
Yeah, but since I represent IT industry, I have to speak something about IT industry also, right? In fact, IT इंडस्ट्रीमध्ये मी मुलांना एनकरेज करतो की स्टार्टअप सुरू कर, कारण IT इंडस्ट्रीमध्ये स्टार्टअप सुरू करायला फक्त एक आयडिया, एक डोकं आणि एक लॅपटॉप एवढ्याच गोष्टी लागतात. बाकी फार काही पैसे लागत नाही. म्हणजे अगदी एक तुमच्याकडे बेसिक जरी लॅपटॉप असेल आणि एक काहीतरी चांगली आयडिया असेल तर यू कॅन स्टार्ट कंपनी इन IT इंडस्ट्री. आनंदी मगाशीच मेन्शन केलं की डीपसिक वगैरे, चॅट जीपीटी किती लोकांनी वापरले हात वर करा. चॅट जीपीटी किती लोकांनी वापरले? एक्सलंट. अजून दुसरं कुठलं प्रोडक्ट माहिती आहे तुम्हाला? एनीवन यूज कोपायलेट? मायक्रोसॉफ्ट कोपायलेट, लवली. किंवा गुगलचं काय जेमिनी, डीपसिक कोणी वापरलंय? हो वाव, एक्सलंट. सो या आय ऑलवेज टेल स्टुडंट्स की आता जनरली कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगच्या मुलांकडनं ही अपेक्षा की त्यांनी चांगले LLM तयार करावे. पण मी म्हणतो की सगळ्याच विद्यार्थ्यांनी तुमच्यासारख्या इफ नॉट प्रिपेअरिंग ॲटलिस्ट यू शुड बी स्मार्ट युजर ऑफ दोज LLMs. म्हणजे तुमच्या कामात तुम्हाला चांगली प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी नाउडेज दिस टूल्स आर एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट आणि व्हेरी गुड. यू कॅन यूज इट स्मार्टली. आणि त्या प्रॉम्प्टला कसे चांगले प्रश्न विचारायचे याचं पण एक स्किल आहे. आणि ते स्किल आजकाल नाउडेज देर आर लॉट ऑफ universities or even Udemy and Coursera have launched a course called prompt engineering. कोणी ऐकले या कोर्स विषयी? कोणी केला हा कोर्स? सो इट्स अ व्हेरी जेनरिक स्किल, एनीवन कॅन डू इट. प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग, त्याच्याने बेसिकली तुम्ही प्रॉम्प्टला काय प्रश्न विचारायचे हे तुम्हाला स्किल कळतं. सो बेसिकली तुमच्या कामात तुम्ही जर चांगली प्रोडक्टिव्हिटी आणायची असेल तर यू कॅन डू दिस कोर्स अँड स्टार्ट युझिंग दिस LLMs फॉर युअर. आणि इट इज डोमेन इंडिपेंडेंट. कोणीही तो कोर्स करू शकतो आणि कोणी हे टूल्स वापरून त्यांच्या कामात प्रोडक्टिव्हिटी इम्प्रूव्ह करू शकते, राईट? आणि सगळ्यात शेवटचं, नाउडेज वी स्पीक लॉट अबाउट सस्टेनेबिलिटी. तुम्हाला कोणाकोणाला माहिती आहे की व्हॉट आर दिस सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स? हॅव यू हर्ड अबाउट SDGs? युनायटेड नेशन्सनी काहीतरी 16, 17, 18 काहीतरी गोल्स काढले शोधून आणि सगळ्यांना मॅन्डेट केलं की तुमचं सगळं जे कार्य आहे, व्हॉट एव्हर यू डू, एज्युकेशन, व्हॉट एव्हर यू डू शुड बी अलाइन टू दॅट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स. बट ॲक्च्युली खरं आहे, कारण आपण आत्तापर्यंत इतके वर्ष निसर्गाला फक्त ओरबाडत आलोय. आता वी शुड गिव्ह बॅक टू मदर नेचर, राईट? सो ट्राय टू सी की व्हॉट एव्हर यू डू, युअर ॲक्शन्स शुड बी अलाइन टू व्हॉट एव्हर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स. हे कॉलेजमध्ये किंवा अशा कॉन्फरन्समध्ये खूप फॅन्सी पद्धतीने ते SDGs वगैरे वापरले जातात. पण अगदी तुमच्या साध्या डे टू डे लाईफमध्ये पण तुम्ही ते खूप चांगल्या पद्धतीने आचरणात आणू शकता. म्हणजे कुठले प्रोडक्ट वापरायचे, कुठले नाही वापरायचे, किती वापरायचं आहे, किती, म्हणजे तुम्ही खरं हळूहळू आपण मिनिमलिझमकडे जायला पाहिजे. म्हणजे बऱ्याच वेळेला मी कॉन्फरन्सेस असतात सस्टेनेबिलिटीवर आणि समोर प्लास्टिकच्या बाटल्या ठेवलेले असतात अगदी आणि भरपूर वापरले जातात. ते मला भयंकर धक्कादायक वाटतं की इकडे आपण सस्टेनेबिलिटी विषयी बोलतोय आणि इकडे प्लास्टिकच्या बाटल्याचा खर्च कॉन्फरन्समध्ये उडवतोय. इनफॅक्ट टाटा ग्रुपच्या सगळ्याच कंपन्यांच्या कॉन्फरन्समध्ये वी हॅव स्ट्रिक्टली अवॉइडिंग प्लास्टिक बॉटल्स. ॲटलिस्ट एक छोटीशी ही स्टेप आहे जी टाटा, आणि टाटाज आर फेमस फॉर गिव्ह बॅक टू सोसायटी, राईट? आय मीन तुम्हाला मी मगाशी जे प्रश्न विचारले की एक्सरसाइज वगैरे त्याचं तुम्हाला एक छान उदाहरण सांगतो. मी स्वतः पण एक मॅरेथॉन रनर आहे पाहिजे. आणि आमचे टाटा ग्रुपचे जे चेअरमन आहेत नटराजन चंद्रशेखरन, N चंद्रा त्यांना म्हणतो आम्ही, तुम्ही कदाचित पेपरात नाव वाचलं असेल त्यांचं. So he was CEO of TCS before elevating to the role of Tata Group chairman. He must be around 63-64 years old now. पण एक साधारण 20 वर्षापूर्वी त्यांना डायबिटीस डिटेक्ट झाला आणि one of his doctor friends told him that long distance running will not only control your diabetes, it may cure also. तुमचा तो आजार जाऊ पण शकेल. आणि since then he is a avid marathon runner. We TCS are title sponsors of 5-6 marathons across the globe. म्हणजे अगदी जगभरातल्या मोठ्या मोठ्या मॅरेथॉनला आम्ही स्पॉन्सर करतो. N चंद्रा स्वतः धावतात सुद्धा त्याच्यात. म्हणजे चेअरमन ऑफ टाटा ग्रुप runs full marathons also. Do you know what is the distance of full marathon? 42 kilometers. So at the age of 63, Tata Group chairman runs full marathons. पण ते स्वतःच नुसतं व्यायाम नाही करत, तर त्यांनी एक TCS मध्ये एक इनिशिएटिव्ह सुरू केला होता. TCS फिट फॉर लाईफ नावाचा एक इनिशिएटिव्ह एक 16-17 वर्षापूर्वी सुरू केला. सो ऑल वी TCS associates, whatever we fitness activities we do as a part of our regular routine, we have to register those activities in our internet portal. आमचं TCSच्या इंटरनेटवर एक फिट फॉर लाईफची एक लिंक आहे. त्याच्यावर जे काही आम्ही फिटनेस ऍक्टिव्हिटीज करतो, स्विमिंग म्हणा, सायकलिंग म्हणा, वॉकिंग, रनिंग,
gym, yoga, whatever, we log those hours or distances in that portal. And for every kilometer of our activity we log, or every hour of activity we log, TCS donates ₹10 towards charity. आणि गेल्या 16-17 वर्षात आम्ही $40 मिलियन डोनेट केले. म्हणजे एम्प्लॉईज फिटनेस करताय आणि कंपनी चॅरिटी करते. असं दुसरं कुठली कंपनी करू शकेल? रिलायन्स करू शकेल? नाही करू शकेल. आणि वॉट एव्हर ऍक्टिव्हिटीज वी लॉग, इट्स अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो वन इज गोइंग टू मॉनिटर इट ऑर ऑडिट इट की मी खरंच 5 किलोमीटर धावलोय आणि 5च रेकॉर्ड केलेत का 4 केलेत का 6 केलेत. इट्स अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. पण ते गिव्ह बॅक टू सोसायटी हे असं पदोपदी जाणवतं आम्हाला. सो दॅट्स द ब्युटी ऑफ टाटा ग्रुप. आणि लास्टली तर मी एवढं सांगेन की तुम्ही जे काय कराल ते बेसिकली एन्जॉय करा. आजकाल खूप वर्क लाईफ बॅलन्स हा शब्द खूप वापरला जातो, पण आमचे एक सिनियर लीडर आहेत TCS मध्ये, त्यांनी खूप सोपी डेफिनेशन दिली वर्क लाईफ बॅलन्सची, की ॲट द स्टार्ट ऑफ द डे यू शुड डाय टू गो टू युअर वर्क आणि ॲट द एंड ऑफ डे यू शुड डाय टू गो टू होम. हे जर होत असेल तर तुमचं वर्क लाईफ बॅलन्स अचीव झालं म्हणून समजा. हे सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही असं इगर झालं पाहिजे की ऑफिसला जाऊन काम करायचं आणि संध्याकाळी की घरी यायला तुम्हाला आतुर झाले पाहिजे. हे जर होत असेल तर यू हॅव अचीव्ड युअर वर्क लाईफ बॅलन्स. आणि सिन्स आज व्हॅलेंटाईन डे आहे, सो इट्स सेलिब्रेशन फॉर यू यंग गाईज. सो एन्जॉय युअर इव्हनिंग आणि हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. थँक्यू सो मच. Thank you so much, sir, for your inspiring words, your insights will surely help us. Now I request our chairman, Mr. Sachin Patil, CEO of Coforge, to share his thoughts with us. See, basically, person who just spent 30 minutes with you all, he told us one word called pain. You know what is the pain? दर्द. मालूम है क्या नहीं? कभी दर्द हुआ है कि नहीं? प्रेम दर्द, पोट दर्द. So basically TCS, the person who has been inspiring us is Ratan Tata, is not today on this earth. But there are some other people, he took one name, I will not take his name, they are on this earth. So basically, please remember one thing, that you are young guys, when such people travel around the world to inspire you by sharing their experience, please see, and I saw these 3 idiots sitting there to your right, they are chit-chatting with their mobile in your audience. Please remember, we come with our time, with our vision to inspire you all people. Keep learning the things when you hear of. Google will not tell these stories to you. Not DeepSeek, not ChatGPT. It is up to you to learn when it comes. गिधाड कसं एका पक्षाला उचलून घेऊन जातो वरती. Grasp that. With that, wish you all the best and happy lunch in front of all. Thank you. Thank you, sir. It is great honor to give word of thanks. Thank you to Mr. Rishikesh Dande for sharing his expertise and valuable guidance on professional preparedness. Your words have provided us a great insights and motivation. A special thanks to our chairman, Mr. Sachin Patil, for his thoughtful remark and continued support. Thank you, sir. Now I hand over the mic to Dr. Rasiya Padarkar. Thank you, Arya. So here we conclude our pre-lunch session with the keynote address and the lecture given by Rishikesh Dande sir and also by the Anand Kulkarni sir. So यानंतर आपण जेवणाची सुट्टी करतो आहोत. सर्वांसाठी 2-3 महत्त्वाच्या सूचना आहेत. सर्वप्रथम आता 1:15 ते 2:30 असा आपला लंच ब्रेक आहे आणि जेवणाची साठी सर्वांची सोय कॉन्व्होकेशन हॉलमध्ये केलेली आहे.